earlier. Yeah, because they have to do daily rapid antigen tests, but 2 weekly PCR tests. So I think if the PCR test comes back negative for Nevera and they make it through playoffs by then they should be able to. So he could play like here with them. Yeah, if they make it to the playoffs. Yeah, if they make it through groups, yeah. I guess enough time will pass at that point. And of course, if he's not sick. Yeah. For reals. I guess they get tested every day. Yeah. So they're super. I wonder if they can't really leave either. You know? Like, I'm back, baby. Hi, Zruda, baby. Fast Probably baby. in the beginning. Welcome back, after that, I babies. think they're good to do whatever, but they have to obviously be careful. I don't know how it works exactly. But I know there was like a strict quarantine when they arrived. Atreyee, আজকে এত লাইট I don't know করুন if they're actually allowed to leave the hotel. Light and shit জ্বালিয়েছি like that. No, they weren't. They were stuck there for 5 days. But after the 5 days, are they allowed to like now? ওকে এই go স্ট্রিমটা out to, দেখবো like, নাকি restaurants and ভ্যালোরেন্ট stuff like স্ট্রিমটা that? দেখবো নতুন ভাই কারণ আমি এটা ওয়াচ পার্টি করছি তো এটা হয়তো কোনো কারণে মনিটাইজেশন অফ করে দিতে পারে কপিরাইট ক্লেম দিতে পারে তো আগে স্ট্রিমটা বেকার যাবে সেজন্য এটা নতুন করে স্ট্রিম করছি যাতে আগেরটা না যায় আর রাত্রি আমি আজকে লাইট কারণ অনেক লাইট জ্বালিয়েছি করে বড় বড় লাইট আমি কি এই স্ট্রিমটা চালাবো নাকি শাউটের স্ট্রিমটা দেখবি vote shout stream or this stream original I've got stream my coach's hat on right now, and if I'm the coach of Vision Strikers, I turn around and go, don't underestimate them, but also remember we have many a days of games ahead. So it's almost like show the cards, but don't show the cards. Don't go full chips in, just kind of be a little bit passive with the way that you're going about this, and I would like to see them put a little on show, but don't show all of your cards at once. I mean, Cloud9 and Fnatic are definitely watching Can't this. see that. They're going to be watching to see what they do. Yeah, that's what I'm curious if Vision Strikers is going to play an aggressive, disruptive style, trying to ball কোনটা রাখবো or এটা are they নাকি going to show শাউটের up and স্ট্রিমটা play passive, knowing that they're better team and have planned out retakes? They could take this either way. I mean, sure, I know you were really excited about the team comms, you know, the Breach Jet combos, Bala. 2 Breached and Jets going up against each other. But how do you kind of out Vision Striker their thing, the thing that they started, they shaped, they perfected? How do you take the Breach Jet to them? So something I learned after watching a lot of Vision Strikers is you don't beat them by just putting all of your eggs in one basket and just like executing. You need to bait out these trap plays. You need to like take Garage on Haven, but just fall off of it immediately. Because likely when you're in Garage, there's going to be some crazy thing that happens, like a fault line combined with a flash. শাউটেরটা দেখি তখন Wait, what are the maps? It's Haven and what else? I think Breeze is being played. But I didn't catch the third one. COVID in Europe's really bad. Yeah, my mom was hospitalized for 2 weeks. Here, let's see. It's up on Nice block. শাউটের মা ইউটিউবে থাকে She lives in Poland. পোল্যান্ডে থাকে শাউটের মা Breeze Icebox, yeah. Nice. What? শাউট থাকে কানাডাতে আর শাউটের মা পোল্যান্ডে থাকে মানে এটা কি ডিভোর্স হয়ে গেছে নাকি বাবার সাথে পেলখানদা কি বাড়ালা এটা চালাবো না এটা দেখবো এই শাউটেরটা দেখবো নাকি এমনি নরমালটা I bought the same necklace as Sean Garris on Amazon. You have the same one, just a coincidence? So, because they have a wardrobe. Over she's there, still so fighting wearing, it, like, but Riot she's clothing. out of the hospital. Well, did they get dressed up by the employees? Or Yeah, Riot? they get dressed up by Riot for this event. And শাউটেরটা 15 সেকেন্ড দিলে last time. Oh, we were talking about that. We were talking about it with Maui. এটা দেখি এটা তো বক করে না 창의력이란 말 하면은 আজকে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্টে তাই তো না 뭔가를 হ্যাঁ 만드는 ফার্স্টে 그런 ক্রুজ স্পোর্টসের খেলা 게 제일 먼저 떠오르는 না 것 같아요. কার খেলা হচ্ছে ফার্স্টে ফুলসেন্স ভার্সেস ভিশন স্ট্রাইকার্স ইনস্টাগ্রামে কি খেলছে And I'm creating an illustration of the আমাদের professional Valorant player লাকিয়া Sports as a medium that people consume and enjoy. It's like you want to see someone do শাউটেরটা something. আমার হাতে দিয়ে সেন্সরটা ভালো লাগে You think নোজ it's আর like সেন্সর incredible. ইউজিং They play games and then they want to see someone else do amazing at it. রাত্রি ফ্যান তৈরি হয়ে গেছে লেটস গো 저희 가족은 유튜브 채널에 나 형이 3명이나 있는데 저희 가족이 어릴 때부터 ভাই 게임을 ওকে এখন বার খাওয়াস না ওকে এখন প্রজেক্ট 저희 লিখতে হবে 형제도 게임을 저 많이 বলিস না এখানে বসে থাকবে 저희 রাজর্ষি 형제 중 4명이 3명이 프로게이머였거든요. এই Being creative has to do with understanding where the audience is at and
surprising them, challenging them with something new and original. That's what creativity is for me with an art. But I এখন think it's হচ্ছে the same with এটা the game. এরপরে হচ্ছে ও এটা বেকার ম্যাচ এটা মানে এত ইন্টারেস্ট নেই 일단 한강도 তারপরটা ভালো 있었고 그리고 제가 এটা অনেক তাতে 어릴 때 산 올라가는 것도 얘들아 দেখি কেউ 좋아했었는데 দেখবে 그런 산 같은 데 올라가면은 보이는 네. 딱 넓게 펼쳐져 있는 경관 같은 게 전 좋은 것 같아요. He is like a super zen dude, and that কফি has to খেতে do পারলে with ভালো my হতো own kind of এটা হোক obsession ততক্ষণ with একটু কফি reaching that বানিয়ে flow আনি state, which I think he's also able to do. That's why he's so good. He knows how to become calm in the same way that like you're shutting off other things and just focus on the task at hand. 저는 제일 첫 번째 우선순위가 침착함이라고 생각해요. 왜냐하면 저는 일단 저라는 사람은 급해지면은 약간 좀 많이 흔들리는 스타일이거든요, 제가. 그래서 저는 최대한 침착하게 그 정보에 대응하려고 하고 정보 얻을 때도 침착하게. 그냥 저는 침착이 1순위인 것 같아요. When Lockheed talks about being a really calm player, that was kind of one of the main jumping off points, I think, for the illustration I made. I wanted to kind of convey the flow state that he's going through when he's playing through the visual of flowing water. 일단 저는 그런 창의적인 거라고 하면은 막 엄청 멋있거나 그런 것보다는 그 막 잔잔하고 막 평온하게 해준 그런 아름다운 것 쪽 관련된 거가 먼저 떠오르는 것 같아요. 그림이나 음악이나 둘 다. One of the background elements within the piece are the mountains. It has more to do with trying to convey the type of guy he is, that it's going to be like a serene, beautiful piece. But another dimension of his life is that he's got 3 brothers. I put 3 different mountains, one to represent each of his brothers. And Lockheed himself talks about like the view at the top of the mountain is something to strive for. These mountains represent that desire for him to climb, simultaneously how his brothers are part of that drive as well. My name is Kim Jong-min and 저는 그냥 뭐 간단하게 뭐 게임을 좋아하는 선수기도 하고 그리고 또 바깥 일상생활을 즐겨하기도 하는 사람인데 현재 20대를 게임에 엄청 집중하고 보내면서 살고 있는 사람 같아요. Well, sad not to see Lackett in the first map, but Icebox is on the card, so if they Duds goes to map 3, maybe we'll see him on stage. Dude, that drawing was sick. The artist's ability, I can't draw a stick, man, so don't even ask me to draw anything. Yeah, I don't know how you just glance over that like that. I watched that it was before. amazing. I watched it already. Okay, I didn't see that before. I was like, I've seen it already, so I just amazing. assumed you guys have as well. No, I'd never seen that. That was really, really cool. Well, if we don't get to be in the hype video, maybe in production we can sort out a portrait. Yeah. Of Sean, yeah. Yeah, they can draw me. That would be cute. Well, I believe we are ready to get into game, guys. It's the Koreans. It's time for the Korean Slayers to face their final boss. And speaking of final bosses, here's Paper Thin and Achilles. All right, well, today we learned we are the final bosses of Valorant casting, I suppose. All right. But hey, what an absolute pleasure it is to be here to bring you guys this series. In this A bunch of firsts for us, first time being back on land with the English crew. Obviously, we're there for Reiki. It's so much different now that we're here. হ্যাঁ ভাই অনামিত্র একটু আগেই হলো একটু আগে না মানে 1-2 ঘন্টা আগে হলো Am I excited about this set? 10টা Vision 30 ভালো Strikers টাইম versus Full কটা Sets. You and I have had the pleasure of casting Vision Strikers throughout this entire year, throughout their entire run of dominance. And then we also got Full Sense right at that last moment in the LCQ, where they were able to take it over Northampton in a 5-game grand final. It just feels like the stars have aligned for you and I. Yeah, really, this is such an exciting matchup here at the beginning of this. You have the team that the desk is pointing out is the Korean Slayers, right? They beat 2 very good teams, Newturn and Damwon, and those are no slouches in Korea. Those are teams that are constantly up there, getting to semifinals, getting to finals, you know, pushing the envelope in Korea. But Full Sense, tenacious. That is one of the things that I really found to be so impressive about this Thai team. They are
unflappable right now. One of the things that used to be kind of a big criticism about Full Sense was that they lacked the ability to break through in the final games. They were often second place, all over the place, and finally at the LCQ, they kind of got that monkey off their back. I think right now, Full Sense is a really dangerous opponent. Yeah, absolutely. They cannot take this lightly. I know that the desk was talking about it. You know, you can't be complacent. You can't just expect to win this series just because on paper you should. If you do that, that is when Full Sense is going to jump you. That's when they're going to catch you by surprise and manage to take away these maps that, you know, we don't expect them to be able to do. I think that we might give them a little bit more credit given what we saw them do to Northampton. Vision Strikers is obviously going to be a much tougher opponent. But here we go, ladies and gentlemen. We are into the game and ready to kick off champions. Vision Strikers is going to be starting on that attacker's side, and for Full Sense, they need to have a strong half on this defense. That was what was severely lacking for them in the LCQ. They always were able to get their rounds on the attacking side. Defense was consistently weak. Yeah, and I think looking at their initial defense, they're expecting some kind of C hit here. You can see a lot of the controller and Sentinel utility is placed over on that side. And Vision Strikers likes to get through that window, so I love that trap wire placement there inside of Garage. You can see PTC already getting lined up. I love to see PTC here on the breach. He's really, really strong on it. Of course, everybody knows PTC is the most versatile player maybe in all of Asia. He can play anything. He's an old school tack shooter player. He's very, very strong. But to start this out, Achilleos, it's pretty quiet. Yeah, just a lot lurking around here from Vision Strikers, just trying to find some information, see where they want to execute on. Allies in Garage, trapwire set up for that window access. Otherwise, somebody could have crept forward there. So we're going to see Chalala sitting back in the cubby on the Garage exit, but now they're going to see them as they cross through into the lobby. PTC still got this line up. Decides not to pull the trigger on it. Let's see a line of sight to try to pick them off one by one. Cloudburst come out, Buzz gets himself into the site. RP in the meantime manages to find two, and Buzz, despite getting tagged up early, will manage to find John Olsen in the end. লাকিয়াকে ফার্স্ট টাইমে খেলায় না কেন ও শুধু সোভা খেলতে পারে নাকি আর অন্য কিছু খেলতে পারে না I mean, the coordination here is so darn good from the Vision Strikers. This is what you expect, and it's nice to see it on the pistol round. You know, one of the big things early on in the year that was one of the criticisms of the Vision Strikers was their inability to secure pistol rounds. And Full Sense, to their credit, was very good in pistol rounds during the LCQ for APAC. So here for the Vision Strikers, this is a big statement to start this game. Yeah, very much is. A clean pistol round start for Vision Strikers always. Something a bit terrifying if you're on the opposite side. Chalala pushes out from heaven, manages to find one, takes out King, but then Superbus will get traded, and now it's all on the lone Cypher. Stacks going aggressive. He's going to be greeted by the double right click. Will get taken down. He's looking for RB. Will not manage to find it. RB will get 3 kills in the round, and Vision Strikers will start off Haven with a win. It's just so well executed. They throw all their utility at the front of the site, and then they come together at the same time. You get the dash right away from Buzz into his own smoke. He's able to divert a few guns to his attention. That opens up space for RB to get a couple big opening kills, and that's basically sight open right for Vision Strikers. Based on that push, it's great patience, great timing, and they avoided kind of what Full Sense had for this opening pistol round. All of the utility was on the other side of the map here. All of the Astra stars, all of the Cypher utility was on the other side. So this was a wide open site for the Vision Strikers. Yep, now we're right back in for the second round. Mako just going to be bodyguarding while they try to get that ult. Given how far away Lammy is, getting healed up is not going to happen for quite some time. He's actually pushing through sewer all the way up to a lobby. Thank you. It's backed up by John Olsen for a bit of a cross. Member Rajana, thank you, Anirbanda. Thank you so much. I mean, this is something that we were seeing repeatedly from John Olsen. Free emojis. Punishing picks out onto Soldam when he was pushing forward like this, but he's actually going to get emoji কয়েকটা চেঞ্জ করতে হবে, নতুন নতুন আনতে হবে. Yeah, John Olsen is a player that runs pretty hot and cold, to be frank, and that's not just like a superlative that a lot of people say. This is the MO of him from the region. Now here comes the execute for the Vision Strikers. Making their way forward. ফ্রেন্জিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালো পিস্তল. Strikes him down, Stacks gets on top of Superbus as they finish up. ফ্রেন্জিটা একটু চালানো শিখতে হবে. John Olsen still not receiving any healing here. He's next to Lammy, but he doesn't. Thank you, Anirbanda. So won't be able. আমার দাদা ভাইয়ের থেকে তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছো. I mean, this is basically what you're going to expect versus Vision Strikers when they do win the pistol round. The anti-eco is going to be very, very clean from them. So very well maybe ending this round flawlessly. Yeah, it's going to be tough for Lammy to find much value outside of maybe an exit frag or something. দাদা এখন বাইকটাকে বেশি ইন্টারেস্টেড, বাইক নিয়ে যাবে এখানে ওখানে. Pushing around
You can see there was a sheriff invested here for John Olsen. Again, he's very, very good with it, but so far hasn't found much out of the way, but here we go. Good value, fault line, just managed to catch multiple, but Stacks still gonna find that headshot. I mean, he's already got the Rolling Thunder online here for the next round, so see if he survives. He does. Long range little shots there with the Spectre, and Lammy's just gonna be waiting to run into the explosion. Goes down, and there you go. 5 minutes. এটাই ভালো সবকটা বেস্ট অফ 3 মেজরে মানে চ্যাম্পিয়নশিপে সিএসগো তে এটা করে না সিএসগো তে ফার্স্ট এর দুটো রাউন্ড বেস্ট অফ 1 তারপরে থার্ড থেকে বেস্ট অফ 3 For me, a lot of this defense is going to come down to Lammy Snacks, a guy who usually is on the Sova. So a lot of that information is transferred over, of course, to the Trailblazers. এই নাইফটা কেন ইউজ করছে So I'm really curious to see if he's going to find a lot of value out of those guiding lights and those kind of things. If he can really kind of step up, be that he doesn't need to be aggressive necessarily, like PTC was talking about the interview previously, but he's got to come up big here. He's got to support John Olsen. He's got to enable John Olsen. All right, well, RB just looking to try to see if John Olsen's going to come out of this smoke. That smoke set up there by Full Sense. There's one of those guiding lights, just going to stall things a little bit. Here's the response from RB with the Trailblazer. Not much information to be gained off of this. And not seeing too much. John Olsen sending out a couple shots. হিলও নেই এর কাছে He actually got a connection, but we know that he did get tagged down quite a bit. এর মধ্যে বোনাস দিবে কি তার এটা ভালো করেছে তো পুরো সরিয়ে দিয়েছে সব হার্ড পুরো স্ক্রিন জুড়ে দেখাচ্ছে তুই টাইমটা দেখাচ্ছে হার্ডটা ভালো করেছে ওরে ওরে Gets the kill. Stacks, however, still here to try to hold it down. Tries to go for the flashpoint, can't make it happen. Nice. এটা ইচ্ছা করে করেছে নাকি হয়ে গেছে পুরো সরিয়ে দিয়েছে Just get off the site. They read that this is where the Vision Strikers want to go. They know that the Rolling Thunder's online for Stacks. Just peace out. Wait for it to come through and then go for the retake after. এটা হাসছেই না কিছু One of the few টাইটেলটা চ্যাম্পিয়ন্স that likes to go for the Vandal instead of the কি করেছি আমি চ্যাম্পিয়নশিপ করেছি basically the only gun he goes for his rifles. Of course he will go for the op as well. Valorant championship করেছি না we saw that ace against Northampton on the set. That was just absolutely filthy. His ability to flick and transfer with it is just uncanny. All right, well, nice little bonus pick up there for कर दिया Let's see if they can keep the ball rolling, tie it up. Vision Strikers going to be looking to put এই এটা দেখাচ্ছে না কোন হার্ড গুলো কোথায় গেল বন্দুক ফন্দুক tailwind forward. Aces out. John Olsen just going to gently drift back. Says okay, there's কি রে জন অলসেন তো একদম বিশাল বিগ বলস প্লেয়ার That was a good little setup there from the Vision Strikers to at least stall that aggression. Buzz got an inkling and King of the follow up. Miami gone down. That's a very nice early pick. Buzz gathering eliminated here for the side of Full Sense. এই হার্ডটা এদের প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় কোন সরিয়ে দিয়েছে পুরো Not Vision Strikers is lurking around a particular part of the map. Buzz trying to play forward just on the opposite side of the door. Buzz is just going to creep back, join in with the rest of the squad, and seems like we may yet again be heading over to the A side. প্রথমবার দেখছো Spotted Superbus, or at least sensed enough that he was going to be trying to do that. So Superbus trying to get aggressive. This is exactly what এই হার্ডটা হ্যাঁ প্রথমবার আমি দেখছি যেরকম সরে গেছে up close and personal on these controllers. One of the most aggressive controllers you're going to see at this tournament, and it shouldn't be a surprise to anyone who's watched the SCA region. I actually like it. He hears the turret. It's going to be taken away now, but he put a Nebula down just to cover that up so he could creep out of garage undetected. The execution's already getting ready to come through here onto the A site. Cam does manage to get a spot onto one. Buzz going to go down. John Olsen tries to push the corner to get stacks, but he'll manage to fall. John Olsen ke take finding that counterpart Astra. Smako's just going to be lurking in the back, waiting for someone to head out. John Olsen কথা বলছ trying to creep in. Chalala manages to come up with a kill. কয়েকটা দেখেছিলাম ক্লিপ মনে হয় কি পুরো এদের হার্ট পুরো জিজি হয়ে গেছে Shot going through, fault line not going to connect. They see Stacks for a moment. He'll pull back to the opposite side. He's got it again. The Rolling Thunder crashes through, manages to stun both. Best হয়ে গেছে. Holds the aftershock now. Just waiting for them to push, but Full Sense may have to just end up saving their weapons. Cruiser জলকে একটু সাউন্ড বাড়াও. টিকো খেলেছে মানে? 3 kills now for Chalala. RB around the corner. Manages to find one. Chalala, he's going for the push. এই রাউন্ডটা পারবে না. Just in time. Spots him out, gets the headshot. 2 for RB on the back end. And that'll be the closeout on the round. Vision Strikers not allowing Full Sense. Hey, কি রে কিছু হার্ট ফাট কিছু দেখাচ্ছে না কেন? What? হার্ট কিছু বলছে না? ও এরা আবার অ্যাড
Once again, Stacks who starts clearing the way, but here an early pick for King is a big part of this round. This guy is a really smart, sharp player, great shot. He's like maybe the most underrated player on the Vision Strikers, and yeah, there's our Red Bull clutch here from RB, a guy who probably doesn't get enough credit. Unbelievably star-studded. Oh yeah, I mean he went from being the one in the spotlight for the longest time, you know, throughout stage 1, not so much in stage 2, I suppose, but at the very beginning was constantly in the conversation for, you know, being one of the best jets in the world. He's completely changed up his style. Mako though has not. He continues to lurk outside of C long, gets that nice kill, putting Super Bus in the dirt. Well, this is not good for Full Sense here. You can't be throwing over these early picks to the Vision Strikers. That makes things just insanely more difficult. The team that trades very well. Mako so good around the corner. Gonna get John Olsen. John Olsen just can't swing wide enough, can't pull back far enough to either get that line of sight. Production কি করছে? এই তো সিরিয়াস গত কি করে যাবে? এই ডিসিশনটা কমিট করলো না, জানে যে পারবে না। এটা বেশ ভালো। অনেক মেন্টালিটি অনেক ম্যাটার করে। স্কাইটা পিক করলো না, সাইডে ঢুকে জানে যে অনেকজন মিলে পিক করবে, ওই টেক খেলো সামনে। বিশাল। The spawn side of the attackers, and Vision Strikers was very ready for it, and now Mako once again positioned to defend against that, but this time coming from completely different direction. Fault line does connect. EditZ going to be delayed, tries to respond with one of his own, but the flashpoint will stop him from peeking out. Strikers just maintaining their positions here. Andy Snack's going to try to see if he can find anything on the exit with that Bulldog in hand. Push comes out, but just a bit too wide there from BTC. Stack strikes him down. King gets a final headshot, and Vision Strikers will put another round on the board. তাড়াতাড়ি শেষ হলে বুঝতে পারবো যে শেষ হয়েছে। কিছু দেখাচ্ছে না। ওরা at least বুঝতে পারছে তো কত রাউন্ড চলছে। Of course, in Eco, it's going to be difficult no matter what for FS, but once you get that Blade Storm out of John Olsen's hands, that's one of those tools. He's one of those players who can turn things around in a heartbeat. But just a great angle hold there from Mako. Buzz just clicking heads on the push in. Looking great here for the Vision Strikers so far. A flawless. ভাবলাম লাকি আর খেলা দেখবো। নেক্সট ম্যাপে প্রবাবলি খেলা হবে। সোভা যদি লাগে কোন ম্যাপে তাহলে ওকে খেলাবে, আমি শিওর। মানে সেরা সোভা খেলা। Full Sense going to be needing to dig deep to try to turn this around. Don't want to have to get put in those positions that we saw them in the LCQ, where they're down so far at the very beginning. Have to run it back in the second half. Finally, make this to 4-1. 5 rounds or so and a half. That would be fairly. এরাও এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না মনে হয়, এতক্ষণ পর বললো 5 round. Look, once John Olsen or PTC gets heated up, things can get really dicey really fast. And here you go. This is what I'm talking about. FS loves to get aggressive towards the spawn side. It's going to be RB's job to try to lock this down. See if he can pick up a great flash from Stacks. কি ফ্ল্যাশ দিল, কত দূর থেকে এলো পিচের ফ্ল্যাশ। এরা enough of a blind there on a John Olsen, and RB feels comfortable enough for the swing. But look at the spike. It's in no man's land. Spike তো ওদের They're going to have to না punch পেয়ে যাবে স্পাইক around আই the corner might be good enough. RB ready with the Trailblazer. Close, slamming Stacks. Oh, three! What? Great spray from him. What? Some back, and suddenly the advantage is there for Full Sense. 3 members strong. PTC still ওভারলে অ্যাড damn করতে low ভুলে in গেছিল। HP. না ফার্স্টে করেছিল, কোনো কারণে রিমুভ করে দিয়েছিল। More likely for themselves. Superbus will find ও one. The ভাই fake on the plant. ওদের স্কাইটা কি খেললো, ল্যামি ল্যামি up 2 more. And Full Sense pull the rug out ল্যামি কি খেললো। Oh my word, I want to see that spray. এইগুলো ফ্যান্টামি Oh এগুলো my সম্ভব। goodness, gets 3. I mean, the Vision Strikers know he's there even. ভ্যান্ডালে অসম্ভব। From the Trailblazer, and he's still able to get a triple kill out of it. An unreal play here. এটা ভ্যান্ডালে অসম্ভব। So you can see right away, just transfers it right over. তো One তাড়াতাড়ি and through the wall. ট্রান্সফার করা যায়। A bit late there from Stacks. He does end up coming through and finish it off, but man, oh man, Lammy completely turns that round. ভ্যান্ডালে একটা মুক্তা I মারতে পারতো। love that kind of play. Yeah, and it's just Vision Strikers being not necessarily on the same page. The timing is a bit off there. জন ওলসেন তো Go one বিশাল। after the other rather than double এই রে peeking. শটগান নিয়ে বসে They আছে। get punished for it. Huge play there from Lammy. RB now going to be eliminated off the rip. That's going to be the Seekers offline for this round. Lockdown Rolling Thunder still available. Buzz and Mako also both just one little pizza slice away from having their ultimates available. That first pick there from John Olsen is him. They set up that smoke earlier, and he just stayed in it. He never got out of it. And this time he kind of baits them a little bit into pushing out ahead, and RB's going to suffer the price for it.
Shalala tucked away. Rolling Thunder not going to connect. He goes to the peak, but King manages to out-trade him. Was rotating around the back. Looking for the cross as they try to enter the site. Superbus is still going to be good for the kill. Sighted মাঝখানে alt. Making this a 3v3. এদের extra alt আছে. Lockdown just to force everybody away from the site. Buy some more time here ওদের for the sky alt attempt আছে. A lot of King's utility there. They're going to send the Seekers out, try to get the information here. They have Beach একটা মারলে alt. the fault line there to try to push through it. It's catch members of Vision Strikers, but they backed all the way out into C main. Nanoswarm trying to lay here, but Ooh. utility, there's not too much else to Bhai. speak of. Stacks tries to come leaping out to make it happen, but he's not going to be able to do it. Gravity well does get used, pulls him off. No way. And Stacks No now way. it's good for a third. Now a 1v1. Oh. And there it is. He gets the headshot. Bhai. PTC is out. Bhai. It's a 4-kill clutch by 1v3 just এই যে এইটাই অ্যাস্ট্রাটা পাতি পাতি ডিফিউজ ই করে দিল দূর থেকে 1v3 তে I got this. He had one gravity that well left there, able to just be disciplined around these corners, and then starts popping heads, even gets flashed, resets, gets it on the finish on the spike. Unbelievable from Mako. Clutches around here for the Vision Strikers. দেখছে কি করে ছোট 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 জায়গায় My word. These guys are so talented, and Mako is a guy that এটা always is one of the অপারেট first করে players বিশাল on your lips when you start talking এত about this team. মাইক্রো মানে এত মাইক্রো থিংকিং মানে এত ছোটখাটো I mean, everybody বিশাল is so difficult to, really try to কুইক assess থিংকিংটা the খুব ভালো squad and determine, who কখন is কি the করা worst উচিত player on Vision Strikers. It's very difficult. Mako, he gets, বাকোকে ডিলিট করলো a little bit of backward karma there. পিটিসি PTC putting Mako him down. highest I ACS swear, player that, from the that region. Arcane Sheriff, it has increased accuracy. I don't know what it is, but ACS whenever বলতে I'm using that, suddenly I'm clicking heads like I এভারেজ never have before. ইফেক্টটা নাকি That arcane buff is real, man. But that's He's a really not great opener there illegally. for the side of PTC. They could try to lurk down and get the gun. But you can tell they're wary that somebody is still going to be watching that position. So they haven't এভারেজ tried অ্যাসিস্ট বা to কিছু press down through C long yet to recover that. And that smokes out of the hands of the Vision Strikers. There's no more. জনসের মধ্যে আবার Flashes একটা galore, মারবে but now there's no ability no. to cover off angles. Now they are going to sneak out and get John Olsen here. No problems there. And now they could try to take this site. There is এটা still Lammy here. জেটের Wilson ড্যাশ একটু right বেশি now, but জোরে হলো না Yeah, one thing that's better than a judge is a headshot from a Phantom or a Vandal. Puts him on the ground. Average Spike's still combat going to score. be planted just like that. Vision Strikers back in control despite the early loss of Mako. ওকে মাকো PTC can come up with some more magic. অ্যাস্ট্রান এরকম খেলতে হয় দেখে নে Want a full send it here স্লেয়ার for this retake. লাকি বর্নিক I think this might be one where you want to save that Rolling Thunder. I mean, Oh, maybe you wow, can Arik get marbe. something Oh, no, miraculous এই রাউন্ডে out of মনে হয় না this. মারবে They're going to try the aftershock here. Ooh, but King's going to get shut down from that aftershock. ভালো Managed মেরেছে to trade it out. The aftershock does finish him off, as you কি say. সুন্দর ইউজ করলো Flashpoint actually turns back into it, so it does receive quite a full blind there. Another one coming through, and Buzz has got the cross angle. He'll finish him off. Buzz. He kills Buzz for এই ন্যাপটা কেন Vision ইউজ করছে Strikers now going to be 4 rounds up. I mean, it's so tough to এই break ফিল্টারটা Vision Strikers. কিরকম একটা Once they're লাগছে না able to get ফিল্ম time ফিল্ম on লাগছে their post plants, they এত set up লাইক such চোখের great এত crossfires. ব্রাইট না They're able একটু to back each other up. The utility এরকম is there করতে to পারলে ভালো follow হতো through. স্ট্রিমটা Everything you could want out of them. There's a little use bit করছে of কে a, জানে কি weirdness ফিল্টার with King, but that's okay. You're still able to get Buzz in a great spot. They have no idea. It's a good flash to get. I think it was RB's flash there with the guiding light, and then it's a double there for Buzz. And Buzz, one of the এটার পর কার talked খেলা about players from Vision Strikers. ভাই আমি এতক্ষণ টিএসএ ছিলাম হঠাৎ করে এটার পরে ভালো নেই এবারে ব্রাজিলের একটা টিম করে ভালো না পরের খেলাটা ভালো রেডটা থেকে ডিস্যাচুরেটেড লাগছে হ্যাঁ খুব মানে চোখে খুব সুদিন লাগছে কি ক্লাউড9 আর ফ্যানাটিক ওই দেখ হিন্দিতে দেখা আচ্ছা বুঝতে হ্যাঁ হিন্দিতে দেখা সব ল্যাঙ্গুয়েজে দেখা বাংলাতে দেখালো বাংলা বাংলা তো নাকি সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথিবীর ওইসব ফালতু এগুলো হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড করে না না রে গুগলে সার্চ করলে আসে সেটা আমিও দেখেছি বাট এককালে ছিল এই দেখ সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এত মিষ্টি না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সুইটই হ্যাঁ শুদ্ধ হয় না বাট ওগো শুনছো শোনা কত মিষ্টি দেখ কি গো বল না বাট ইন্ডিয়া বলতে লোকেরা হিন্দি চেনে না
সেই এটা কি লাইন আপ ইডেনে কোনো লাইন আপ ইউজ করেছিস? এবার সব শুরু করবে গাছে মারো, এটা কোথায় যাবে বলতো? এটাই তো ভাবছি আমি, ব্যাক সাইড যাচ্ছে যাবে মানে পুলের সাথে সাথে কিছু কম্বো। ও ভাই ওই কর্নারটা, ও ভাই আর জেটটা ড্যাশ মেরে গেল ভাই লিটারালি সাইডে থাকা বিশাল। হ্যাঁ বিশাল। বাট ওরা ভালো হোল্ড করে নিয়েছে। ওরা বললো আমরা সাইড দেবো না। পিচের চুলটা দেখ, ছুটিটা এদিক ওদিক করছে। They saw at least somebody from Vision Strikers. That's for sure. That dog got তারা out the দুজনেই দুটো ইনিশিয়েটার নিয়ে খেলছে, বাট সোভা নেই হ্যাভেনে। Now they're going to try to push their way in through garage. Interesting. PTC here still expecting a B hit off of the information. So Stacks here dialing something up, trying to change things a little bit. But you got John Olsen in C main there. That's a really nasty crossfire that FS has available for them. They do. Yeah. ফুল ওয়াকিং করে চলে এলো কেউ, আরো ছেড়ে দিয়েছিল। ফুল গারাজ দিয়ে ঢুকে গেছে, ওরা ভাবলো now it's two members to try to retake this. PTC having already used the rolling thunder would really love to have it now. সেভ করবে। You can see that PTC very aware that the Vision Strikers আরে really like to জন have people hanging out on ওই অ্যাসেটাকে নার্ভ করা উচিত, রেঞ্জ করা উচিত অ্যাট লিস্ট। ইজি একটাকে এই করছে, ডিফিউজ করতে দেব না। হোয়াট কমিট করছে? ও বেক পাপি গ্যালাক্সি মার জানে। ভিএস এর পরের ম্যাপটা দেখবি, এর পরের ম্যাপটা ব্রিজ না? Yeah, I mean, there wasn't much that Full Sense is able to do off of all of this. It's just better shooting. From the Vision Strikers, they really read John Olsen's position very nicely. Stacks catches it. ব্রিজে সোভা খেলবে, লাকিয়া খেলবে। I think maybe John Olsen should have waited a little bit, waited for the spike to come down before he revealed himself. Breeze Icebox. সেটা সেটা ম্যাপ ভালো হচ্ছে, বাইন্ড ফাইন্ড নেই না এরা। They really didn't know exactly where they're going. They weren't sure if it was going to be B, A, শিক্ষিত or C. প্লেয়ার। There was still a lot of time and opportunity for the Vision Strikers to find room to maneuver, to go for the plant ওই themselves. এখানে লাগায়নি PTC is going to set up তো সোজা লাগাতে inside of B here. Lammy, they're expecting some kind of B hit. That star out in the front of B main there really makes me think Cypher that the তুই Vision বেশি Strikers are at খেলেছিস least considering it, or you know, going to go for a fake. সাইফার নিয়ে আমি কনফিউজ থাকি ক্যামেরাটা লাগাতে গিয়ে। They want to do. John Olsen last time he had the blade storm out. ক্যামেরা কোথায় লাগালি হয়ে গেছে, ট্র্যাপ গুলো ভালো করে ইউজ করতে পারি না ট্র্যাপগুলো। যা হেগে দিয়েছে। এই ক্যারেক্টার নেশার মতো লাগে, অ্যাট লিস্ট এই র্যাঙ্ক গেমসে এত লার্ক করে এত কিলস পাওয়া যায় না, তাই বিশাল লাগে ভাই। This is one of the things that you see from time to time with John Olsen. ওটাতে লার্ক করলে তোকে কেউ কিছু really not বলে so দাও না, far this year. He can run cold and he can start making mechanical mistakes like that where he gets punished for it, and that's not good. Again, and the opening pick goes the way of the Vision Strikers. বোরিং হাইপ নেই। হ্যাঁ Towards A, where সেটাই it's just Chalala hanging out up in the করতে top. পারছে না অতটা, It is a rapid rotation. জানি না কমেন্ট্রি বা ক্রাউড নেই বা কি করলে জানি না, বাট যাদের হাইপ, যাদের ভালো লাগবে তারা খেলবে। ভাই মাল্টি কি খেলা, যাদের ভালো লাগে তারা লাগবে, অনেকে শেখার জন্য দেখছে। যদি এখন আমাদের ইন্ডিয়ার কোনো টিম খেলতো সে দেখতো না, থাইল্যান্ড এদের টিম দেখছে। কাল দেখিস, রাতেও দেখবো ফ্যানাটিক ভার্সেস ক্লাউড9 ব্লু। যদি হঠাৎ করে এখন নোটিফিকেশন আসে, কি আসবে? রাইটের থেকে নোটিফিকেশন আসে যে তুমি কত ভিপি জিতেছো, রাইট নাও না বলবে তুমি ভিপি জিতে গেছো 10,000। আর এরকম হয় না রে। সেন ভার্সেস ফিউরিয়া, কাল সেন ভার্সেস ফিউরিয়া, এই ব্রাজিলের টিম। ফিউরিয়া তো সিএসগো টিম, এদেরও টিম চলে এসছে। সিএসগো এই ফিউরিয়ার অনেক পয়সা, এটাই বুঝলাম। কিনে নিয়েছে মনে হয় কোনো একটা টিমকে।
ব্রাজিলের কোনো একটা টিম, কারণ ফার্স্ট থেকে ওরা ছিল না ফিউরিয়া, অ্যাটলিস্ট আমি নাম শুনিনি। Well, it's been so devastating in these rounds here for full sense, and finally they're able to get the operator in the hands of John Olsen. Lammy gonna trade with Buzz. এটাকেও মারে মেরে দিত। Let out the guiding light, and then super bus. Not ready for him to be Study. What? What? কি মারলো ওটা? কি হলো এটা? নোস্কোপ মারলো। লেফট এন্ড রাইট ট্রেড। এটা ভ্যালোরেন্টটা দেখবি তুই সিএসগো এর মতো তোটা ভালো স্পেক্টেট করা যায় না, এত কিছু হয় না একটা টাইমে। ব্রাজিলের মালগুলো পিসি ক্র্যাক পুরো, পিসি ক্র্যাক। টিএল ভার্সেস কার টিম? নেগেটিভ টিম ক্রুইস না কি জানো? ও আর্জেন্টিনার টিমটা ক্রুইস ফোর্স না কি এর নাম? ব্রাজিলের মালগুলো ওই R6 শুধু ভালো। একবারে তো রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল, এখন এটাই ওর লালা, একবারে তো খেলতে পারবে না। ইয়ো ফেলগান্দা খুব ট্রোল হচ্ছে তো ক্রিস্টিয়ানো মেসি, ক্রিস্টিয়ানোকে নিয়ে দেখলে? ক্রিস্টিয়ানোটা কি বলেছে, আবার লাইফে একটাই গোল মেসির থেকে বেশি প্যারাগ্রাফ পাওয়া, ওটা আবার ক্রিস্টিয়ানো আবার প্যারাগ্রাফ লিখেছে, বিশাল হচ্ছে, কারণ কন্টেন্টই কন্টেন্ট চারিদিকে। Going to be caught by that lockdown. Puts about half HP down on King. Can't get that finish yet. Doesn't quite have a great angle for the aftershock. Against the world, he comes jumping out. Looks to find one. Will get Buzz. Transfers to King, but Stack shuts him. Now it's on Lammy Snacks. Leondaski has left the chat. Leondaski ke just মানে Leondaski যাদের ফ্যান তাদের একটু মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কি একটা স্ট্রাইকার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছে। হাই পুরো মেসি পুরো ফ্রান্সে গেছে 7 নম্বরের এটা পাওয়ার জন্য আর কিছু না। ও যেদিন জুভ গিয়ে বলেছে দিস ইজ দ্য বেস্ট ম্যাপ রেটেড, সেদিন থেকে কোনো মায়া মোহ নেই। সে তো বলবেই, যে টিমে যাবে সেই টিমেই বলবে, ওটা বলতে হয়। মানে হচ্ছে যখন R6 খেলতাম those were the days। R6 আমি কখনো খেলিনি, সেজন্য আমি জানি না, তাদের জাতা ছিল। Valorant got nothing on Prime R6, জানি না R6 এ কখনো আমি ইন্টারেস্ট ছিলাম না, কখনো জানিও না। 2020টা ডিজার্ভ করতো, এটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি, 2021টা বলা যায় না। হ্যাঁ মেসি কি করে পেলো বুঝলাম না, লাইক মেসি ইউসিএল এ জাস্ট একটা পেনাল্টি ছাড়া গোল দিয়েছে, গ্রুপ অফ 16 এ বাদ হয়ে গেছে, লিগে 3rd এ ফিনিশ করেছে, শুধু একটা ই জিতেছে, তারও সেমিফাইনাল ফাইনাল, বড় টিমের এগেইনস্টে কোনো গোল নেই। ভাই চক্রান্ত হচ্ছে তো দেখছি, জানি না কি করে পেলো মেসি, হোয়াটএভার আই ডোন্ট কেয়ার, সে শুড হ্যাভ নেভার লিভড ইন মাই। রোনাল্ডো যদি মানে রোনাল্ডো জানি না কেন ছাড়লো, হয়তো ছেড়েছে এটা ভেবে যে ও অন্য টিমের হয়ে সাকসেস পাবে, আরও দেখাবে যে আমার অনেক সব টিমের হয়ে খেলতে পারি, এটা দেখানোর জন্য হয়তো। বাট হ্যাঁ যদি ও রিও থাকতো তাহলে রিয়াল মাদ্রিদ আরও ইউসিএল পেতো আগের 2 বছর, ও ব্যালেন্ডিয়ার পাওয়ার চান্স ছিল ওরও, কারণ বেনজিমা তো লাস্ট বছর থেকে শুধু গোল করছে, তার আগে গোল করতে পারেনি। রোনাল্ডো গোল ফল করে দিত, বেনজিমা তারপর একটু বেশি ট্রাই হার্ড করছে এখন, রোনাল্ডো নেই বলে অল ডাউনহিল আফটার রিয়াল মাদ্রিদ ট্রু। বাট রিয়াল মাদ্রিদ আবার এখন উঠছে, সালা ভিনিসিয়াস কি খেলছে, রোজ একটা করে পক করে গোল মারছে সালা তেরা। Yep. রিয়াল ছেড়ে কেউ কখনো সুখ পাবে না, নো ক্যাপ। কে সুখ পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে? মানে সুখ মানে সাকসেস পেয়েছে। আমি ফুটবলের রেফটা বুঝি না ভাই, ভালো গেছে ও যেতে বেনজিমার ফর্ম এসেছে। হ্যাঁ বেনজিমাকে বুঝতে হয়েছে যে আমাকে স্টেপ আপ করতে হবে, এমনিতেই ওদিকে কেসে জড়িয়ে আছে, একটা বাজে একটা তোর সবাই একটা ইমেজ তৈরি করেছে। রবেন, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি রবেন, তারপরে এনএলকা
চ্যানেলটা তেলসে গিয়ে তো সাকসেস পেয়েছিল। Thank you very much, Shinzu and Co. And here we go, straight back into the action. ওডেগার্ড ওডেগার্ড কি আর্সেনালে ভাই আর্সেনাল ভালো খেলছে এখন। ওই ইন্ডিভিজুয়ালি খেলেছে, টুকর খেলেছে, কোপাটা তুলেছে, কোপাটা সব অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে, ফালতু টিম তাও ঠিক। বাট যাই না, লিওন্ডস্কিকে আমার মনে হলো বেশি পাওয়া উচিত ছিল, যাই না আমি ডিসকাস করতে চাই না ওই ব্যাপারে, মানে আমি কোনো কন্ট্রোভার্সি করতে চাই না, বাট যাই হোক ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি। বাট রোনাল্ডোর স্টেটমেন্টটা ফানি, মানে রোনাল্ডোকে নিয়ে যেটা হচ্ছে যে আমি কি বলেছে যে মেসির থেকে বেশি পায় ওর লাইফের গোল। বলছি তো 2019 ডিজার্ভ করতো তোমার ওই মালটা, 2019 সরি 2020-তে ডিজার্ভ করতে হচ্ছে তোমার ওই ডিফেন্ডারটা কি লিভারপুলের, আর ইনিয়েস্তা করতো 2011টা যেটা তোমার ইউসিএল জিতলো না না, যেটা ইন্টার মিলানের সাথে হারলো, ওইবার তো স্নাইডার ডিজার্ভ করতো ভাই। ভুল ভাল মেসিকে পুরো একদম এদের বেচে দেওয়া হয়েছে, ছেড়ে যায়নি। রাউন্ডটা দেখছিস না কি হলো বলতো? কিছুই হয়নি, ও এখন কি হচ্ছে লাস্ট 24 সেকেন্ডে? এটা তো পুরো সিলভার গেম প্লে। ও মাই গড, কিচ্ছু করলো না সারা রাউন্ড। হ্যাঁ তাও ঠিক, তাও ঠিক, ইয়ে থেকে ছাড়া মানে শেষ, আমাদের জানে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেরেজকে যতই গাল দেওয়া হোক, যতই বলা হোক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লাইক পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে। এই হয় এতক্ষণ পর খেললে লেজিট 24 সেকেন্ডে পুশ করলো, পুরো নাভির মতো, ইনফোই নেই, এ পুশ করে আছে তাও কোনো ইজি ইজি ফালতু খেলা। এটা 9-3 তে ঠিক আছে, বাট এত স্লো খেলা কোনো, বহুত রেসপেক্ট দিয়েছে। ম্যাপ কন্ট্রোল নেই কোনো, দেখ ওরা পুরো পুশ পুশ করে দিয়েছে, এ পুশ করে দিয়েছে, ওরা জানেও না। আয়ুষ ঢলে এসছে, আয়ুষ ঢলে সামনে একটা 14 কেন নাম লেখা? ওরাই 14 বছর বয়স তো সাউন্ড বাড়ালাম। কার গান দেয়, কের গান দেয় মানে তারা ভিনসিয়াস কি খেলছে, নো ক্যাপ বিশাল নেক্সট বিগ থিং আসছে এবার। এমবাপ্পে আসছে, হালান্ড আসছে, এদিক দিয়ে ভিনসিয়াস ঢুকছে, বেনজেমা সাবস্টিটিউট। ভাই এটা কি ভ্যালোরেন্ট চ্যাম্পিয়ন? কে গাল দেয়, কাকে গাল দেয়, কি গাল দেয় বুঝতে পারলাম, আমি কিছু বলছিলাম গাল নিয়ে। ইনঅল্টেড ফ্যান বাই গুলো দেয়। ও আচ্ছা পেরেজের না না, ওই যে ওইটার পরে, ওই যে অনেকে ট্রোল করছিল তোমার রিমেলের ফ্যানরাই ট্রোল করছিল ওইটার পরে, যেটা তোমার আগের বছর হলো না একটা ওই ইউরোপিয়ান কাপ, যেটা ওইটার জন্য অনেকে দিচ্ছিল, ট্রোল করছিল। এনসিটি পুরো পাল্টে দিয়েছে ফিনকে। বডি শেম করছিস না, মোটাকে তো মোটাই বলা উচিত। এই ভাই এই হাসছে কেন? এবার ইউসিএল যদি জেতে, এবার ইউসিএলটা মনে হচ্ছে জিতে যাবে, ফিলিং আসছে। সেটা এখন অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ ওটা তো ওই টাকা ফাঁকা এই কি জানো, কনেকে তো রিজাইন করে দিয়েছে ওখানে, রিজাইন মানে টিম তুলে নিয়েছে না, তাই না? ইউএফএ এমন দেখায় যেন ওরা বিশাল ভালো, এমন লাইক বিহেভ করে। I think part of that, I think in my mind, it's kind of a couple different reasons. Buzz is a pretty good sniper, not a great sniper. And also the Vision Strikers Sooner or later or most probably না, ও তো এই 6 মাস পরে আসছে, সদরিকদা তো 6 মাস পরে আসছে। এই নেক্সট যে ট্রান্সফার সিজন ওটাতেই আসছে, আর রিনিউ করবে না, এভাবে চলে এসছে অলরেডি, জাস্ট টাইমের অপেক্ষা। ভায়োলেন্ট যখন প্রথম এসেছিল তখন সিএসএ হার্ডকোর মনে আমিও ট্রল করেছিলাম, অ্যানিমে গেম বেসব বলতাম।
It's certainly exciting, But, but we জানি না। obviously still need to get through these, what looks like to be the last few rounds. I hope that's not the case. I'm hoping that সেরা হবে সেরা হবে আর হালান্ড যদি আসে can come back in here, string a couple rounds Well, together, make this তার জন্য a ডাবল tighter মনিটর series, 'cause, দেখলাম you know, this is a Stream bit of করছে a নাকি? wild card team. This is a bit of a dark Inside করছে horse ভাই। potentially in this Stream tournament. ফিউচারে ফিউচারে এমবাপে They need রদ্রিগেজ that kick to the lower কেন bracket, হালান্ড really wake themselves up, dig এমবাপে ডান দিকে ভিনচেস বাঁ দিকে মাঝখানে হালান্ড কিচ্ছু না বেনজিমা বেনজিমা নাই না অনেক খারাপ অনেক বেশি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ট্রু আমরা এখন রাইট পাস আমি জুলু স্ট্রিম দেখছি বিশাল এখন বিশাল লাগছে খেলা দেখতে মানে আমি সব খেলা দেখতে পাই না পুরো হাইলাইটসটা দেখি বিশাল লাগছে এখানে ভ্যানসিটি বলে যে ক্যাচ করে ইউসিএল ভার্সেস দেখি সেটা একে ডিসপ্লে চলে এসেছে মানে টাইম পাই দেখা ওদিকে ইসের কি খবর নোবলেস ওয়ার্ক সিআর এন্ড ওয়েট ফর এমবাপে আলাদা নাম কখনো এরকম ওয়ার্ল্ড স্টেজে আসে এসপেরাসি এরকম অবস্থা সিআর রিপ্লেসমেন্টটা শুধু আসবে প্লাস রসির ফাটিয়ে এরকম শুধু একটা এখন আমাদের ই চাই স্পেশালি বিগ স্টেজে যাই বল না তা কিন্তু ভালভার্দে আছে অরিজিনালি আছে কিন্তু না ভালভার্দে প্লেয়ারটাকে আমার সেই লাগে খুব সুন্দর করে ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট প্লেয়ার রিয়েল মাদ্রিদে ওটাকে সেই লাগে আমার চাপটা হবে আরে কারণ লম্বা লম্বা ভেঙে দৌড়ায় এত পেস মার্টার জনলসেনের উপর ডিপেন্ড ও আমাদের তো ভ্যাজাডার বেলও আছে না আমি ভুলে গেছিলাম ভ্যাজাডার বেল দেখছিলাম একটা যে রিয়েল মাদ্রিদের 19% না 15% টাকা ওরা পায় স্যালারি কুত্তাটা ভাঙলো বেশি চারজনকে মেরেছে কুত্তাটা ভাঙলো বেল মানে গলফ খেলে মাঠে এসে বেলটা স্ট্রিম করতে করতে অন্য আলাদাই আলোচনা করছে বেলটা কিরকম হয়ে গেল না আমার খুব ফেভারিট প্লেয়ার ছিল বেল আমি ফ্যান্টাসি প্রিমিয়ার লিগে আমি টটেনহাম থেকেই ওর ফ্যান ফ্যান্টাসি প্রিমিয়ার লিগে ওকে কিনে রাখতাম প্রতি সিজনে দেখো পুরো ঘুমিয়ে আছে যা পয়েন্ট দিত না মানে না রে কেনটা হয়ে গেল আজকে বোস্টারের 2017 হ্যাঁ 17 তো ভালো খেলে যেটা লিগ জিতলো এটাই তারপর থেকে একটু আর পিস্টল রাউন্ডটা দেখ নাথিং লাস্ট ফরএভার অ্যাজাট কিনে আমার অতটা ই আসে না আমি দেখছিলাম চেলসির ফ্যান ছিলাম না বাট আমার 20 সেকেন্ডে পুশ ওর গেম প্লে খুব একটা আমার ভালো লাগতো না পোদ মোটা শুধু বডি ডিফেন্ড করতো পজিশন নিয়ে করতো ঠিক আছে আরো ফাস্ট কয়েকজনের চোটে পুরো ইয়ে হয়ে যায় কে জানো আরেকটা চোটে পুরো শেষ হয়ে গেল কাকা কাকা প্লেয়ারটা সে তো ডিসিপ্লিন খেল বাট এতটা রেসপেক্ট বাবা পুলিং দেম বেলটার জন্য জাস্ট খারাপ লাগে আমার হোয়াট ভাই কি থ্রো করছে রে নাইস একটা গোল জীবনে 20 গোল টপকানি তাকে 50 গোল সিজনে জাস্ট দিয়ে দিল প্রিমিয়ার লিগের প্লেয়ারগুলো ওই কয়েকটাই হয় যতই ফালা হোক ওই 1-2 বছর জানি না ফালা হয়তো ভালো প্লেয়ার বাট হ্যাঁ কয়েকটা আসে হ্যাঁ ওই চেলসিতে পদমোটটা নিয়ে এদিক ওদিক হোল্ড করবে খেলছিল আর ও তো ওরকম প্লেয়ার ছিল না যে অত গোল করবে রোনাল্ডো ম্যানচেস্টারে যেরকম খেলতো ওরকম প্লেয়ার ছিল ক্রস চুলবে একটু কাটিয়ে পাটিয়ে একটা গোল দেবে পেনাল্টি মারবে হ্যাঁ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল এক্সপেক্ট করা ফুটবলের আলোচনা করতে এক্সপেক্ট করা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে ওদের থেকে বেলের ট্রান্সফারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার মতে ওর জন্য এসিএল জিতেছে মানে ইম্পর্টেন্ট পার্ট
বেলের ট্রান্সফারটা শুধু মডরিচ আর রিপ্লেসমেন্ট কেন সিবি তো আছে আমাদের ভালো বাড়তে ও সেন্টার ব্যাক হ্যাঁ এটা সেন্টার ব্যাক লাগবে না বেল প্লাস মডরিচ হ্যাঁ বেল প্লাস মডরিচ আমি যখন অজিলকে ছেড়ে দিল আমার বিশাল খারাপ লেগেছিল অজিলকে আমার বিরক্ত লাগতো যাই হোক বেলকে আনলো ঠিক আছে বাট অজিলকে ছাড়া মানে হয় না বাট ওয়েল বিশাল Superbus, however, answering back, and John also found one as well before he did fall. Still good kills out for full sense of 3v3. রিমিস্টারের মতো স্মোক বের করে দেখ ঠিক এইগুলোই হয় এই করলে এক্স্যাক্টলি বিকজ অফ পারমিশন এনে আজকাল হ্যাঁ ভাই দেখলে পারমিশন হ্যাঁ না একটা সেন্টার মিনিটে ওপেন গোল মিস করেছে ডকুমেন্টের সাথে কামব্যাক করেছে ও করেছিল নাকি ও হ্যাঁ ও করেছিল ইয়েস ইয়েস ডটমুন্ডে ওই ম্যাচে কাকাও একটা মিস করেছিল আমার মনে আছে অফসাইডের কি একটা ব্যাপার ছিল রোনাল্ডো অন সাইডে ছিল বাট ও না ওটা বায়ার্ন মিউনিখ সরি ওটা বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচ পেনাল্টি দিয়ে এটা হারলো এই ম্যাচটা না কাকাও ওই কি জানো ওই ম্যাচটা ইয়েস মিস করেছিল মনে আছে পাতি একটা গোল আর খুব ভালো অ্যাসিস্ট করতো সাবস্ক্রাইব মতো বাড়লো আই থিং 210 হ্যাঁ ওটা 2012 যেটা পেনাল্টিতে হারলো সবাই তো আর করবে না পুরো একটা পুরো রোনাল্ডো অন সাইডে কাকা কি একটা বেশ ভুলভাল করলো রোনাল্ডোর সাথে অফ সাইডে ভুলভাল হয় যতজনকে রেড করলাম সবাইকে সাবস্ক্রাইব করি আমি তো করি না সবাইকে করি না বাট হ্যাঁ খুব ভালো দেখতে লাগে এমন খুঁজে দিল ভালো ক্যামটা বেস্ট ইয়ার আমি এক্সপেরিয়েন্স করে নিয়েছি লাইফে রিয়েল মাদ্রিদ এখন হয়তো বেস্ট হতে পারে বাট হ্যাঁ বেস্ট পার্টটা এক্সপেরিয়েন্স করে নিয়েছি 2014 থেকে 18 ঢোকালো কোথা দিয়ে রিয়েল মাদ্রিদের বেস্ট মুখ দেখে নিয়েছি আমি আর কোনো কিছু দেখতে লাগবে না আমার লাইফে এখন হলে ভালো বোনাস আই এম হ্যাপি ভাই শটগান নিয়ে কেন খেলছে দেখো না শটগান নিয়ে এই ম্যাচটা দেখি এবার উড়িয়ে দে আরে সবাই মাদ্রিয়াস তো ভাই এখানে আমার সব মাদারিগুলো সব চ্যাটে আছে এখন মা ঈশ্বর দি কি হোয়াট অনির্বাণ 2012 বেস্ট ইয়ার 14-18 2012 লিগটাই দিয়েছে হ্যাঁ উফ ওই সিজনটাই মারিনো কিছু খেলিয়েছিল রোনাল্ডো সেলিব্রেশনটা করতো না তখন মেরে দিয়েছিল ভাই এই শট ক্লিয়ার করেনি ওটা কি ওদের ওখানে কি এটা মানে কখনো জিততে পারতো না গানা এটা মানে এটাই মানে রোনাল্ডো এরকম করতো কেন এটা মানে কি স্প্যানিশে রেকর্ড গোলস হ্যাঁ রেকর্ড পয়েন্টও তো ছিল 100 কত 100 উঠে গেছিল মনে হয় না না 100 পুরো আর্মারও ছিল না কি ফার্স্ট স্ট্রেট না দেখে বলতে হয় না কোথা থেকে মার ছিল একদম করে উড়িয়ে দেয় কারণ ঢুকছে ওরাও তো ওদের তো জ্ঞান আছে না ভাই বিশাল ডাবল কিল কোলাইট মরে যায় তারপরে ওই এল ক্লাসিকোটা আরে এটা চেক করলি না কারণ চেক করে না যারা জিম যায় কামা বিচ আমিও আমারও অনেক সময় হয় আবার অনেক সময় বাকিদের সাথে এই জিনিস বিশাল কাছে জিতে যাবে মনে হচ্ছে ইজি আমাকে কিছু করতে হলো না জিতে গেল Maybe looking to be popped. That's just going to further delay. King standing there just in case he needs to use the lockdown to further dissuade them. Not much information for full sense. They don't really এখন দুই ফ্যান বেসে স্টার্ট প্যাডিং চলছে what they want to do. There's nobody that's pushed up towards Ace. You can see the pings. বাস্তবে কিছু আছে এখন আরে এটা চলে এসেছে ভাই দাঁড়াও না যাবি কবে বলবে আমি ওয়েট করছি ঘাস বড় এই ঘাস আমার একটা ছবি ছিল এডিট করা এখনো আছে ছবিটা
দেবী ঘাস কাটছে পরের সিজনে এমবাপে হালান্ড আসলে ফুল মুস আসবে তো এমবাপে তো আসছে হালান্ডও আসবে ডটমুন্ডের এমনি অবস্থা খারাপ ইউসিএল এ বুঝে গেছে এবার হালান্ড যে আর হবে না ইন্ডিভিজুয়ালি এতটা হবে না বুঝে গেছে ও নো ডটমুন্ডে এবার হয়ে গেছে হালান্ড বলবে না অনেক হয়েছে এবার যাই মানে চ্যাট প্যাডিং এর শুধু এর ক্লাসিক আছে মানুষগুলো 3 বছর আগে নি ওদের স্ট্যাট প্যাডিং এ হচ্ছে তোমার মোস্ট নাম্বারস অফ কোপা দেল রে এটাই বলবে আমরা কোপা দেল জিতছি মারলো দেখলি বিশাল আমরা তো দেখি না আমরা ফুটবল নিয়ে কথা আমাদের গ্রোথটা স্ট্যান্ড পারি My word here, Mako getting an incredible double around the corner. They don't check that angle. That's a দুটোই তো এশিয়ান Vision Striker Asian নাকি কোরিয়ান টিম Korean team. Very clean, very smooth there. আমি ফুল সেন্সেস সাপোর্টে ছিলাম Of why he's been highlighted, why he's কারণ been জর্নাল so সেন্টার many, বেশ top 20 players. আমাদের লিডার বোর্ডে দেখেছি তো এবার লিগটা জিতুক পুরো একদম হোমলি বেনজিমা গোল্ডেন বুট পাবে Those honors. Again, looking to play. Duo here over at a long. স্পেশালি বাইজ লাইক হ্যাঁ আলাবা যখন কিনেছিল সবাই খুব ট্রোল করেছিল এত বড় বয়স করে একটা কিনে ফ্যান্টম ইউজ করছে এটাই দেখ সবাই ফ্যান্টম ইউজ সবাই হোয়াট আই ব্রিজের হোয়াট হাউ এটা কি ছিল হাউ ও আচ্ছা মেসি রোনাল্ডো হাউ কি করে ফ্যান্টামই হয় এসব Now in such a cheeky little spot. Spot slamming. Cuts to the other side of the wall. Finds it. Gets the third. And there you go. খেলে রে এরা মাই গড এরা তো ভালো কি করে খেলে The first series of champions 13-5. জি জি এদের ফর্ম তো ফাটিয়ে ফর্ম মেসি রোনাল্ডো আমি এই ভালো ভালো এটা স্ট্যাক্স এই ছোট FS2 যারা এখন ওইসব শেয়ার ফেয়ার করে না আমি আনফলো করে দিই পেজগুলোকে কোরিয়া রোনাল্ডো এই করলো মেসি এই করলো কোরিয়া নাম্বার মেসি 1 গোট রোনাল্ডো গোট মাকু ভালো লাগে না আমার এই বড় কি হয়ে ড্রপ গেছে দিচ্ছিল তোকে ওই I'll close it out, I promise. Yeah. কি হয়েছে তোকে ড্রপ দিচ্ছিল ভ্যালেন্টাইন চ্যানেলটা যা হোয়াট আরে ভ্যালেন্টাইন চ্যানেলটা যা Going to be able to push them to the limit. You Chat do not is want to there? see Vision Strikers start things off cleanly, Key. especially when Let's it's go on the back to map the pick a full Mukherjee. sense. Fortunately, this just wasn't enough for them, and now we've got Breeze. ভাই পেয়ে গেছি And there's just so many question marks এটা কি surrounding আমরা this. You and আমি I কেন have no সাপোর্ট idea করছি what the hell জুলুকে to এইসব expect. ফালতু You're হ্যাঁ full sense gonna know what's coming. পেয়ে গেছি লেটস গো এই তোরা দেখিস না দেখলেই হবে কেন বললাম আমিও পেয়েছি They absolutely are. They've been here in the country for about a month prepping for this event. They have gone hard in the paint to try to make sure they take home the trophy at the end of it all. It's a solid first step, but there's so many Use the more after drops that. There's in still a page to map monitor to rewards and potentially a progress. map Rewards can 3. only be earned You one let alone stream the at a rest of the time. bracket, then the All playoffs. rewards require But it's a claiming. solid Learn beginning how. look here for Vision Strikers. Full sense for their sake. You could Let's hope that they claim can draw it back because we know that they can perform better than what Watch they showed us for here 1 hour in this and first map. maybe, Hopefully this is a bit of a warm-up. Claim Getting করে used করে to being on this stage. And that they can answer back in How do I have claim? a strong performance and take us ইনভেন্টরি to থেকে আমি স্টাউডের স্ট্রিম দেখে নিউ ওয়ার্ল্ডের ড্রপ পেয়েছিলাম আমার তো কানেক্টেড আছে পেয়ে গেছি বলবো না আরে ইনভেন্টরিতে যা তাকে ওখানে ক্লেম করতে পারবি Oh, 48% of 1 hour, bruh. আমার কতটা বাকি এই স্টাউডেরও লেখা আছে ড্রপস এনেবলড মানে ও স্ট্রিম দেখলেও পাওয়া যাবে ওরা ইয়ার কি করেছে ও ওকে তো মনে হয় এমনি তারপর থেকে আর দেখি কন্টিনিউ দ্য প্রোগ্রেস গোস বাই পজিটিভিটিং আচ্ছা How fast was that serve? Are you taking an ECG here? Reward progress will And why begin are you on checking your blood Sunday, oxygen level? Bruh. আমরা কতটা বাকি এটা ওটা বডি স্পার্কটা ওটা ইউ আর প্রমিস বিগিনার সানডেস আচ্ছা 12 ডিসেম্বরে শুরু হবে ওটা ফাইনালি দিনটা না
ওটা 12 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় প্রোগ্রেসটা। আর এইটা পেয়ে গেছিস 2021? দেখি তো ভ্যালোরেন্টে। হ্যাঁ এটা পেয়ে গেলাম, ক্লেম করে দিই। ভ্যালোরেন্টে চলে এসেছে? তোমার দেখো একটা নোটিফিকেশন এসেছে, ওটা ক্লেম করো। হ্যাঁ ক্লেম করে নিয়েছি। এখনো 1 আওয়ার দেখিনি আমি। না ইন গেম চলে এসেছে? ইন গেম দেখি চলে আসবে চলে আসবে দেখতে আমি ভুলে গেছিলাম এটা। তাহলে আমি তোকে সাপোর্ট করছি কেন? হাট তুই। ও তুই আমার তো দেখছিস বলে ধর আমিও ব্র্যাকেটে লিখে দিই ড্রপস এনেবলড ইউটিউব থেকে পেয়ে যাবি। Become a member of this channel to get dropped. কি যেন পেলাম আমি স্প্রে না নেক্সট ম্যাচটা কি ভিএসসি জিতবে মনে হয়? ভিএসসি জিতবে ব্রিজে ভাই আমি দেখবো লাকি আর খেলা লাকির খেলা এই কি হলো এটা এই খেলবে না লাকি আর খালি বাইন্ড ওই এক এক রকম কালার হচ্ছে ভাই দেখ লাকি আমার স্ট্রিমটা দেখ তো স্ট্রিম দেখি আমি পাইনি এখন অবধি এখন দেখ লাকি খালি বাইন্ডে খেলবে আর ফ্র্যাকচারে খেলবে ও হ্যাঁ জর্ড বে ডিফারেন্ট কালার হচ্ছে यस মানে এক একবার করলে এক রকম হবে আই গেস নাইস थोड़ा सा पहले वाला पेचो तुम নিয়ে নাও क्या कर रहा है আমার গাছটা দেখা যাচ্ছে তারপর দেখবি এই চ্যাটে And then he was kind of like Uber away after dinner. Channel points দিয়ে তুই কতজন prediction গুলো হেভি লাগে and I'm like আসুনা তারিখ I got an idea. upsetting. It has like G2 branding on the side as well. তুই কতটা হারিস You guys dressed up in like a G2 suit. আমার স্টোরে কিছু আসে না কি করে আসবে আর ফেলুকান্দা আমি তো প্রেডিকশন করি করে আর আসবে সব তো নিয়ে নিয়েছে দেখ তোমার গাছটা দেখা যাচ্ছে কিনা আরে দেখা যাচ্ছে ভাই ভালো লাগছে দেখো এবার আমি ফুল 3 পয়েন্টস অর নট আই ওয়ান্ট 3 পয়েন্টস এটা কি গাছ ভাই জন ওলসেন ঘুমিয়ে আছে আমি জানতাম স্নেক প্ল্যান্ট সিস্টেম থেকে থাকবে হয়তো স্নেক প্ল্যান্ট I guess it's worth it man it's worth it ভাই এ 65000 oh my god yep snake plant I have 2 Why? out of 3 Dude, wait what so 65000 points you're going down তাও Valorant ফলো করে না তার আগেই এত না না এটা শ্রাউডের ও এটা শ্রাউডের আচ্ছা Valorant বেশি না 2.3 শ্রাউড দেখিস ভাই তাও আমি এখন দেখি না ভাই 65000 দিয়ে তুই মনে হয় কি করতে পারবি শ্রাউডকে শ্রাউডকে চুম খেতে পারবো আমি না ওটা হয়তো কি করতে পারবো send a message in sub only mode you guys split up your ও আচ্ছা এটা করতে হবে ওই 100k তে করে একটা ক্যারেক্টার ছিল জামনা ক্যারেক্টার ছিল কত অনেক একটা 100k না কততে এন্ড স্ট্রিম মানে স্ট্রিম এন্ড করতে পারবে হ্যাঁ 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 হোয়াট আমার 32k কোনো লাভ নেই হ্যাঁ তাই কোনো লাভ নেই জাস্ট এই তিনটেই হবে মডিফাই সিঙ্গেল ইমোট চুজ অ্যান ইমোট টু এটাই অ্যাকচুয়ালি হবে না এটা করলে তাও স্টাউট হয়তো পড়তে পারে মেসেজ নেক্সটে ইয়ে করিস প্রেডিক্ট করিস পুরো 65000 দিয়ে দিস প্রেডিকশন স্টার্টেড অলরেডি সেই রে হ্যাঁ ট্যারিকেটটা স্টার্টেড আরে কোন না তুই 65000 কি করে করে এই তো প্রেডিকশন দেবে হু উইল উইন ম্যাপ 1 এটা আগের প্রেডিকশনটা এখন শেষ হয়ে গেছে এবার নতুন ম্যাপের জন্য আরেকবার দেবে না 30 কে দেবো আচ্ছা ঠিক আছে 30k দে নরমাল না না সাবস্ক্রাইবার অনলি মোডে দিলে তো তোর দেখতে পাবে দেখে তখন বেশি লোক চ্যাট করে না মনে হয় এখন তো খোলা এখন তো সাবস্ক্রাইবার অনলি মোড নেই তো হ্যাঁ এখন তো খোলা চরম করে রেখে যাতে লোকে শুধু ডোনেট করলে মেসেজ পড়া হবে আমি অল ইন দিয়ে দিয়েছি ভিশন স্ট্রাইকার মালটা অনেক টাকা ইনকাম করে না টারিকেটটা করলি টারিকেটটা হ্যাঁ আমার বালছে না টারিকেট বেশি এই যে এটা দেখো এই যে 4500 হচ্ছে তোমার ঠিক আছে ভাই সাবস্ক্রাইবার অনলি মোড দেখবি অনেক সময় অন করে না যেমন আমার করা আছে সাবস্ক্রাইব করতে তোমার টাকা লাগে সবার তো সাবস্ক্রাইবার থাকে না যাদের করা আছে তারা শুধু তোমার টেক্সট করতে পারবে এই টাইমে তো আমি তখন মেসেজ করতে পারবো এই 4500 দিয়ে এই টাইমে তখন নোটিস করে
এইটা আমি নোটিস করি। যাই না, ও ভালোই খেলে, খারাপ খেলে তো না। ক্রাউডেরটা অন করলে বলিস, আমার 4400 আছে, আমি সব দিয়ে দেবো। কোনো লাভ নেই, দেখে না শাওরিটা দেখতে পাচ্ছি না তো, এখনো করেনি না? করেনি এখনো, হ্যাঁ টার্গেটটাই শুধু করেছে। ও কাইডে তাই আছে, নাকি? হ্যাঁ, কাইডেও আছে। ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টস অনলি, হোলি ব্রে, এখন ভেরিফাই করতে, হোলি আমার করা ছিল না, পুশ করে চলে যায়, তাও ঠিক। যখন যখন ওই খেলবে তখন তোমার ডেজি ফেজি খেলবে, ডেজি না, যখন তোমার নিউ ওয়ার্ড খেলবে তখন করতে হবে, কারণ বেশি লোক দেখে না, 10-15 হাজার দেখে, তার মধ্যে হয়তো সাবস্ক্রাইবার 2-3 হাজার হবে, তখন করতে হবে। আমার অনেক ছিল, আমি সব শেষ করে দিয়েছি। অন্যরা হাইলাইটের অপশনটা দেয়, তাও দেয় না। শহরের গাছগুলো দেখেছো? আমারও গাছ আছে এখন। তাহলে সিএসএ কখনো ওই লিংকটা করলাম না, এটা মজার ভাই। প্রচুর লোকেরা হারিয়েছে। এই এসছে কাকে দিবি লাকি? আমি ফুল সেন্সকে দেবো এই ম্যাপের জন্য। ভাই কি শাওরিটটা আছে, ভ্যালোরেন্টটা এ 10 এর বেশি দেওয়া যাবে না? দেওয়া যায় প্রেডিক্টেড কাস্টম অ্যামাউন্ট। না ভাই আমি কোথায় আছে শাওরিটটা, এখনো আসেনি তো। চলে এসেছে শাওরিটটা, যা ল্যাগ হচ্ছে। 20,000 ভোট করেছি। আরো বেশি কর। না না না, যদি আমি 20,000 দিই তাহলে কি আমি 40,000 পাবো? না না, দেখ তুই রেশিওটা দেখ, ওখানে দেওয়া আছে। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি, মানে 20,000 মিনিমাম তো পাবো যদি তুই জিতিস। হ্যাঁ সেটাই বলছি, মানে এটা ওই বেট উইশের মতো, বেটিং এর মতো। তুই কিসে দিয়েছিস? ভিশন স্ট্রাইকার্স। তো 1 কত 1 দেখতে পাচ্ছি না, 1:1.1 এবার যদি দেখি 1:10.27 দেখতে পাচ্ছিস, মানে 10 টাইম। ও আচ্ছা, ফুল সেন্সের, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 1:9 এখন। র্যাঙ্ক আপ হলো, হ্যাঁ মনিক এই জিতলাম অনেক কটা পর পর, ডুও করলাম লাকি আর আমি জিতলাম। রিফ্রেশ করছি তাও শাওরিটটা দিচ্ছি। এখন এটা একটু দেখি লাকি, আমি ভিশন স্ট্রাইকার্সের উপর 20,000 বেট করেছি। তোরা কত করলি? পেলু খান কত করলে? তুই কত করলি লাকি? আমার আছে 4400, সব করে দিচ্ছি, দিয়ে দিয়েছি আমি ফুল সেন্স কে। यस ব্যাস জিরো, কি করব আমি, জিরো হয়ে গেছে। 10k টু ফুল, হোয়াট? আর পেলু খান দাও 10k কি করেছে ফুল সেন্স, হোলি। বাট তোরা বুঝতে পারছিস না, এবার খেলবে লাকিয়া খেলবে। লাকিয়া বাল খেলবে, লাকিয়া বলছি তো বাইন্ডে আর ইয়েতে খেলবে, ফ্র্যাকচারে। কেন ব্রিজের সোভা খেলবে না? লাকিয়াকে জাস্ট সেম নিয়ে এই যাই না কিসের জন্য। হোয়াট, অ্যাসেন্টও খেলবে না সোভা নিয়ে? না কি লাকিয়া বললো তো খালি বাইন্ডে খেলবে আর ফ্র্যাকচারে। জাস তাও স্কাই খেলবে, ও সোভা খেলবে না। জুলুস বেব, জুলু বাবু কি করছো? লাকিয়া তো নিউটনে খেলবে, বাইন্ডার ফ্র্যাকচার দুটোই ব্যান্ড। যা আমার চ্যাটে এসে জুলুস বেব দিচ্ছে, জুলু বাবু কি করছো? আজ আসবে তো ভাই? কারা এগুলো, কোনো কাজ নেই, কোনো কাজ নেই ভাই। ইমোজিটা দিয়েছে দেখ। যা আমি বললাম লাকিয়া খেলা দেখবো, তো টাইম কি করে মিক্স বেলা স্ট্রিম করছে ভাই। কাইডের তো হচ্ছেই না, ইয়ে প্রেডিকশন ওর হবে না মনে হয়। কাইডের কত দেখি তো, কাইডেকে ভোট করি। কম, হঠাৎ করে পপুলার হয়ে গেল না তো কার জন্য হলো জানাই আছে। হ্যাঁ এই বাবা, ওকে ওর সাবমিশন ক্লোজ তো। আচ্ছা এটা ফার্স্ট ম্যাপ, এটা ও প্রেডিকশন স্টার্ট না, হু উইন্স ব্রিজ সাবমিশন ক্লোজ। হোয়াট, কাইডের আমার 300 আছে মোটে। হয়েও গেল শেষ? কোথায় আমার তো দেখালোই না একবারও, আমি তখন রিফ্রেশ খুলে বসে করতে। নরমাল ভ্যালোরেন্টের স্ট্রিমটা হচ্ছে না কেন? আমার ওটাই দেবো। আজ ম্যাঙ্গো আইসক্রিম খাবো ভাই, এটা চেনা জানা কেউ, আমি শিওর। আজ ম্যাঙ্গো আইসক্রিম, কারণ আমার ও মানে যে বলছে সে জানে যে আমার ম্যাঙ্গো আইসক্রিম ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমার ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম ব্যাপক লাগে। বোরাট জানে? না না বোরাট জানে না, চেনা জানা কেউ। জুলু আলফানসো
হ্যাঁ হ্যাঁ আলফান্সো তারপরে ওই ওটা কে দিত সচমুচ আমে হ্যাঁ 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 আরে ক্রিমবেলের ভাই তার বেস্ট খেতে আমার কি এটা শুভ Right, we'll probably try to make sure like কেডের ভ্যালোরিটি হ্যাকড it's the right time to do এখন হ্যাক হয়ে গেছে আমি আলাদা করে তোমাদের সাথে কথা বলছি সঙ্গে একটা আলাদা করে অ্যাকাউন্ট খুলে ভাই ইমোজিটা দেখতে হেভি লাগছে right time to do it. কি রে পুরো পর্কুপাইন না পর্কুপাইন জানে না ম্যাঙ্গো আইসক্রিম জানে না ম্যাঙ্গো আইসক্রিম জানে না ভাই স্ট্রিমে কখন আসবে And no audience in কোথায় লিখছে ভাই আমার তো পুরো ও ভ্যালোরেন্ট স্ট্রিমে আসেনি এখনো না ভ্যালোরেন্ট স্ট্রিমে এখনো মানে প্রেডিকশনটা আসেনি পাঠালো দেখি তাহলে তো whoever you are পারপাস জুলুস বেব জনসন ল্যামি স্ন্যাক্স পিক আপ কোন প্রবলেম হলে বল কি অসুবিধা You are right to have with guided initially had no the double initiator lol দাঁড়া আমার আর কি স্ক্রিন ফুল ল্যাগ পরে আসছে ও কাজ আছে একটু এই তো এসে হু উইল উইন ব্রিজ 5 মিনিটের টাইম আছে কাকে দিলি আবার ফুল সেন্স ফুল সেন্স ইয়েস ফুল সেন্স 1340 পুরো জিরো আমার এখন আমি পুরো 2000 দিয়ে দিয়েছি 2.6 এর মধ্যে প্লিজ আসিস না অল ইন ওয়েটস লাকি আকি একজন জিজ্ঞেস করছে লাভ ইউ রুজান আপনি কি একটু বলুন এই বিং চিলিংটা কি নতুন শুরু হয়েছে টুইচে আমি বুঝতে পারছি না এটা কি বিং চিলিং বিং চিলিং 10k to vs what valorant ভাই তোরা তো vs ও ভিশন স্ট্রাইকার 86% ভিশন স্ট্রাইকারদেরকে হ্যাঁ জিতবে সবাই জানে বলে মানে একটা স্ট্রিমে তুমি ভাই বলা যায় না ইকে করলে এফএস কে করলে একটাতে ভিএস কে করলে ম্যাপ তো নিতেই পারে মেবি পরেরটায় শাটডাউন হবে নো ওয়ে ওরা জিতবে বাট ভাই আমি নাম লাকিয়া খেলবে হোয়াট কি হলো কাটে having fracture in the map pool means that you have to be good at either fracture or breeze if you're going to get deep into this tournament. And I think the Vision Strikers the round stacks on breach মানে এটা কি নেই এটা মানে you don't want to play him on that map. মানে যে কোনো একটাতে জিতবে উইন উইন সিচুয়েশন এরকম ব্যাপার এটা দেখছি আছে হ্যাঁ দুটো রাউন্ড শুরু হয়ে গেছে yes 120 আগে দেখছি আমার তো বম প্ল্যান্ট হয়ে গেছে আমার বম প্ল্যান্ট PTC down 2 HP remaining for him. Now a two-man advantage for the side of Vision Strikers. Buzz going to be taking the tailwind back up the side. No, not like this. So out of line of sight, spots John Olsen there. DHP survive করছে Shock darts used. Controlled win, but win guaranteed. Letting them push over towards him. John Olsen though, as he What if আমি দুটোতে জিতি manages to get rid of stacks. তখন Falls down. King now with 3 kills. দাঁড়াও না বিজয় থেকে জিতে গেছে Come up with another despite only having 2 HP. Fights will try to buy some extra time. John Olsen looking to go aggro, but RB shuts him down. Is looking for a little যা Lemmy Snacks would just like to try to get পিস্তল হেরে গেল এটা কি হলো এই বাবা কোনা পিস্তল জিতলো সরি বাবা বহুত দেখালো উল্টে ভাই with a bit of confusing play. RP runs out of bullet, just turns his back, tries to hide his head from his opponent. Oh man, I love this setup. That has a 50% chance দুটো থেকে হারি All of this is on the King. Getting these That's two it. opening kills lined up for him. বাট তোমারও তো না তোমারও তো মানে 50% ই চান্স দুটোতেই হারি দুটোতেই জিতি If everything kind of goes sideways, he's still got 2 shock darts. ও না হ্যাঁ আমার তুমি একটাতে জিতবেই আমি একটাতে হারবো একটাতে জিততে পারি ঠিক 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 বুঝেছি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল Get the plant down and they can back RB. off. Just let FS come to them and you can see even though FS doesn't get killed along the way to getting to the back lines, it doesn't তোমার matter. জিতবেই আর কিছু একটা বাট আমি জিততে পারি না জিততে পারি কিন্তু এটা নাইফ নি কেন কিল করছিস হ্যাঁ বেকার হ্যাঁ কেন স্ট্যাক্স না বাস
But দেখো না ড্রোন ভাঙ ভাই ড্রোনটা ভেঙে দাও আমি একদম এটা তুমি বসে আছো ও একা কি করতে বসে আছে এখানে আমি একদম ফুল একদম অল ইন জিতে গেছি বিশাল সাইকেল দেখো না খেলা দেখে বোঝা যায় জনসের মুখটা দেখো মুখটা দেখো worse for wear here. 24 HP remaining for him, and Buzz will find a third. Now on pace for an Ooh. ace, which comes out, and Lemmy Snacks will shut down that. Lemmy Snacks. Nice little shot from him with the Sheriff. Him and Chala versus the world. And then off the classic. Oh man, can he get the last one? He's running out of bullets. But King will save গুলো লাগছিল না কেন manages to get that eliminated. গুড গাইস ল্যামি স্ন্যাক্স একটা তো এশিয়ান না নাকি এক্সক্লেমেশন মার্ক অল Getting ready to come through in their hands. Let's see if All they good. can win this round yet again. Yeah, you can see a little bit of a change up here from the Vision Strikers in how they handle the post plant because they get those two big opening kills. Buzz is able to gain so much space there on the right side of the pyramid, and that just means that the Vision Strikers could push forward with those Spectres, really punish the encroachment of Full Sense here, just catch them along the way. Although Lammy Stacks has a Sheriff, and that's where things get dangerous on this map. These long-range guns, like the Sheriff, like the Vandal, Send Rossi can to really Thailand. change the tides of things. Lammy জেগিসের সাথে স্ক্রিন খেলে ভিএলটি দাবি করেছিল মাসের ডাইরেক্টর আচ্ছা রসি তো কোরিয়া তো কোরিয়া জায়গায় পাঠিয়ে দাও ভাই What? 4-0 so far, just 2 away from having that. কেন মাসেজে গিয়ে দেখে হারিয়েছিল ভিএসকে Ideal, but King will find a 5th kill. দাবি করেছিল মানে বুঝলাম না হারিয়েছিল নাকি Seeker's now going to be used by Stacks. বিশ্বাস সাইকেল সাথে Where the members of Full Sense are ও lurking আমার around ব্যান্ডেল the ইউজ B করছে site. Looks like maybe a triple ও দুধের কিনে নিয়েছিস না লাকি ইয়েস লাকি নাম লেখা আছে লাকি ব্যান্ডেল তোর কাছে এটা নি না ফর সেকেন্ডটা না ফর সেকেন্ডটা সাদাটা সেই লাগে ভালো সাদাটা সেই লাগে নাইস জলবায়ু প্লে কি সব ভাই ভেরি গুড নাইস এই ম্যাঙ্গো আইসক্রিমটা কি করে জানলো আজকে জানা জানা কেউ তার এই মনে লাইন আপ ওরে লল করেছে লল John Olsen pushes forward, gets the headshot onto RB. Mako around the back will fall. The fuse can come সেখানে down. বোধহয় হারিয়েছিল লাইন আপ খেয়েছে বাবা কি সব আবার কি দাবি যদি এখন ভিএলটি ভালো খেলছে তাই না ও ভাবলো একদম ভালো করে Yeah, মারি even though the Vision Strikers are able to get a lot of information, get some decent shots in, just superior firepower here. Interesting. I like the way that we're seeing the Vision Strikers set up. Vision Striker জিততে হবে আমি সব লাগিয়ে দিয়েছি they only get 2 let's go full It's sense immediately let's go him on the back line waiting to Let's land go, some Vision insane Striker. shock darts भाई from एरम कुछ चीज़ downtown, नहीं and that's what he's Yes. trying to set up there, try to bounce one over. सब दाव Isn't पे डाल given the दिया opportunity. Great Like recognition by points. John Olsen here to step forward, shut down RB, আরে ফার্স্ট and সেকেন্ডে not even যদি give him the chance. গুলিগুলোর যদি একটু আওয়াজটা চেঞ্জ হতো না জুলে ট্র্যাক হয় ভাই পুরো একদম বোঝা যায় একের মতো সিএসগোতে সিএসগোর মতো সব গুলিগুলো বেরোয় মোটেই খেলছে না লবড়ে বলে টিমটা দুজনকে থাপিয়ে দিয়ে ব্যাক গেল সাইডের জন্য একটা ডাবল শক ড্রাট এরকম কোনো টিম আছে নাকি লবড়ে এরকম কোনো টিম আছে নাকি So they're suspecting that somebody's potentially hanging out there by the pillar. But right now, the Vision Strikers just got to take their time. They're going to change the pace. They're তো going to অন্য slow দেশের things up. টিম We হ্যাঁ haven't seen ইন্ডিয়ার the টিমগুলো Vision ইমপ্রুভ Strikers করছে team come down as far as I can tell. খেলছে এই রিজিয়নে ভালো খেলছে শুধু ওটাই বলছি যে রিজিয়নে ভালো Early খেলছে up here for Buzz, and this is great to see from the Vision Strikers. I was নেক্সট লেভেলে যেতে গেলে একটু আরো নিজে পুশ করতে হবে such an important map for this player right here. Vision Strikers আমি putting বড় a বড় lot of মুখে বলছি ঠিকই বাট Buzz on this map is able to ওটাই get the shot on হচ্ছে the John Olsen. কাল ও আচ্ছা আমি কেন খুশি হচ্ছি ও ভাই এন্ট্রি কি মারলো ভাই কার কার সাথে অ্যানিভার্সারি খেয়েছিস আমি কি জানি over on these A site attacks. Reap around the back into shop, but RB, he doesn't even have the gun when he আমি runs ম্যাঙ্গো in আইসক্রিম there. খেয়েছি দীপায়নদার Just সাথে fast তোর enough to সাথে outtrade PTC. Doesn't Oh, even take that much no. damage, and King finds Lammy lurking Oh, across in the no, mid. not like All this. comes down to Super Bus, and with a Guardian, I mean, we've seen people pop off with Guardians in the past, Yeah. but in a 1v5 clutch scenario, it doesn't seem good. And King is in his prime বাবা position. He's এইটার got 2 গার্ডিয়ান HP remaining লেজিট yet ফার্স্ট টাইম again. দেখলাম মানে ইন্ডিয়া না না ভালো That's the ভালো king buff right Don't there. want to mess with King. He's got আইসক্রিম 2 ওয়ালা হতে পারে দেখেছি Super Super Buzz here. Kenzo use This is a করে। great gun for this map, but ওকে not much he's going to be able to do. Obviously, the Strikers are তাহলে হতে পারে retreating মামলা into ভান্ডারের লোকটা uncontested এসছে territory, so there's no way that he's going to be able to find much value out of this. বেব Gun upgrade, I don't think the only gun that potentially could be ম্যাপটা available কিরকম to দেখতে prevent না the ওপর pillar থেকে mid. I don't think there's any way in hell he's
going to try to go for that. So yeah, Vision Strikers here are clean execute, and again, this is P1. Hey, what? The start of this round with these operators that is so crucial on this map. To be able to hit your long range shots with the snipers is so valuable. And I was kind of curious if we were going to see any marshals, but we haven't seen any yet. I mean, this is just perfect. Yep, great lineup, great. না না কোইন্সিডেন্স হতেই পারে না একদম পার্টিকুলারলি ম্যাঙ্গো স্কিন বলতো না I love the ping into it as well. He's just like আমি একটা মেট ছবি জোগাড় করে কথা থেকে এটা গুগল থেকে পেয়ে গেছি the center of the stands and just nailing that home Freest run. points of my life. কে জানে কে আমরা ঠিক মানে প্রসেস করতে পারছি না কাকে কার সাথে আমি ম্যাঙ্গো স্কিন খেয়েছি বা কে জানে যে ম্যাঙ্গো স্কিন ভালো লাগে আমার তুই ছাড়া যাই হোক বাদ দে কি যায় ফ্রিয়েস্ট বলে কিছু কথা নেই See if they can make this happen. Would be a fantastic turnaround here in full sense. Getting those stretch leads কি বলে ফ্রিয়েস্ট Priest. Going to put the toxic screen a little bit deeper Nah. on A this time. That is not a single word. What the post-plant setup is going to Priest. look like here this go around is it is going to be stacks pushing well forward, and the rest of them are just waiting behind. So again, they're just going to be looking for some of these post-plant situations. King going to be really important Most now free. To lock this down. Most free, yes. Trying to make his exit. John Olsen will get him in the head. Weapon not going to be in a recoverable position, so it doesn't help him out in that regard, but still a man off the board. Actually ball কিন্তু colloquial. বাইরে keep timing Shot not going to connect there from Buzz. Does get blind, but RB manages to hold it down for two before falling to Lammy Sachs' shot dart. Buzz out with the blades. Manages to cut down bhai. Vision Strikers were Enjoy the bhai. Project kor ami khela dekhi. Buzz kar bhai. Enjoy it. Coming into the post-plant scenarios, they've already identified what Vision Strikers is trying to do on their attacker's side, and they're trying to take advantage of it. Now, you know, Mako just caught in a little bit of a weird timing there around the corner as that's okay. RB is double, you know, Stacks did get taken out early with that incredible headshot with the blades from John Olsen. It is the right ideas. I mean, I think if guns in hand on that round, I think that is a very different round there. Oh, it's a meter. Oh, for sure. It's an easy lineup. Good damage dealt with the disadvantages that they were working with. Now have rifles back into their hands. And again, look at like, okay, John Olsen will be on the Vandal party as well. Will be outnumbering the Phantoms, and that's not going to be the you know the most shocking revelation for us here, as we were already kind of chatting about it, given that it's on Breeze. Stack's not using the Vandal though, does still surprise me a little bit. I mean, the Vision Strikers have really dedicated themselves to the Phantoms. It seems like they just converted 100% almost over to it. You know, for better or worse, I'd say there's maps where I feel like that's maybe not the right call, but King doing such a good job here on this long lurk, gets deep into the defender spawn. All the way through halls, catches him right in the spawn, really nicely done, and that is going to be the neural theft used to go ahead and spot him out. They say, okay, দেখি সুন্দর সবাই একসাথে যাচ্ছে শুধু সাইফার লার্ক করছে সাইফার কি লার্ক করতে দাও এমন না যে আমি উপরে চলে গেলাম Cypher dead. Cypher dead. What? क्या লাগছে ভাই একটা লার্ক পুরো সাইট ওপেন করে দিল Oh, you can tell he's just feeling it. I mean, when you're in the zone, enough of them just landed that you should get the kill. What? Just shy. He's able. Lucky মতো সবার খেলছে I mean, this is just King's round. He has really put himself on the throne for sure. So, a little bit of a jiggle with the mouse. I don't think that shock dart went exactly where he was hoping it was going to. Hang on the lurk. Oh, key timing. A little bit too low. Get too much damage out on the super boss. Vandal in hand, and one's going to be taken right out of his hand. Stacks catches him in the head. Heading for the hills, tucking all the way back in the back of B site. Just try to retain that Phantom. Vision Strikers continuing to plow onward. Now picking up their fifth round win. Easy win for Vision Strikers. Over full sense. देखले বোঝা যায় Champion. I mean, dude, King's already halfway back to his neural theft. King. I mean, this is just such an important round for him. Sheesh. He gets so deep, gets the information on where they are. That allows Vision Strikers to set up their toxic screen to go over the plant. See ये give কোথায় them the information that there's ये কোথায় Vandal ছিল মারতে পারে they can save it, get the plant down. King just continues to be an absolute nuisance there from the alley by the switch. ফোর্স বাই করছে এরা So good, man. ইয়ে হয়ে গেছে love to টিল্ট watch হয়ে him গেছে play because ব্যাস when he GG well starts played in working, the when he chat. starts getting that confidence, that's গেল when আমার সব really পয়েন্টস scares গেল the opposing team.
বললাম most free points of my life vision strikers easy এদের আর্টগুলো দেখে মনে হয় বেশি বড় হয় বড় মানে মানে অনেক কভার এরিয়া কভার করে দেখে মনে হয় ও আচ্ছা ভাইপারের একটা না ডিপেন্ড করে না কখন কোথায় মারছিস ওটা রিকর্ডে ভুলভাল জায়গায় মেরে দিলে ছোট হয় ভুলভাল জায়গায় কোথায় মারি না অনেকে মনে হয় কারণ এটা ভাই হাই গ্রাফিক্স pretty difficult. You have to react pretty quickly. অ্যাকচুয়ালি হতে পারে সাইডস গুলো বেশ ফ্লাফি হয়ে থাকে ভেতরটাও দেখো ওয়ালগুলো দেখো ওয়ালগুলো তো অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট হয় অনেকটাই হয় Spike's not yet moved through. বলছে আমার আল্ট আছে ভাই চাপিস তার করলে বল যা কাকে মারলো কে মার খেয়ে গেল কার খাওয়া আবার এটাকেও টাইপ দিয়েছে around the corner, throws down the cyber cage, gets the headshot, gets the finish on the Chala, but the Miami Snacks coming in from the right side flank, manages to strike him down. John also finds a headshot on the Snacks off cam. কিন্তু বোনাস খেলছিল ভাই আনলক অ্যাকাউন্ট রুইন মার্শাল কোনটা ওই রুইন জায়গা ওই কালেকশন মার্শালটা ভালো তো ওটা নাকি রুইনেশন ওটা না রুইনেশনের মার্শাল ও রুইন জায়গা যে ও আচ্ছা 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 কালো হলুদ ওটা in that previous eco round Achilles where they are swarming to the back line of these post plant setups. You know, Mako's back there waiting with the snake bikes, trying to find one. They don't even give him the chance. They just pressure him and RB and make sure that there's no hope the Vision Strikers can ever get these post plant setups going. It is so smart here from John Olsen having upgraded to the operator. For a similar এই পিকটা আমরা নিই না মিডে আমি নি ভ্যান্ডাল নি নো ক্যাপ ভ্যান্ডাল নি রেনার কাছে মার খাই আমি মার আমি বলছি নি তারপরে কি হয় সেটা বলছি সেটাও তো বলছি ও ভাই এ অফ দিয়ে দিয়েছে শেষ মিস করছে এগুলো কিন্তু একটা কনফিডেন্স Spike now going to be planted just like that. Vision Strikers as the pendulum swings are looking to regain. Save. What? Key camera eta. One moment. Good measure. They throw down the pit. Mako says, "Come on in." Yeah, this is going to be really difficult here for full set. দেখলো মাথাটা দেখেছে I don't know if he did. I think the toxic came down just at the right moment there. PTC trying to flash his way through. Take a little bit of decay damage. হবে না ভাইপার আলটা হবে না that full sense can get. They got to stay in. Yeah, they can't break through these defenses, so it's time to just pull out. We'll just go ahead and pull back. I mean, King's getting himself into a decent little lurk position to maybe find the other members. He moves back down, peeks the doorway, sees that there's nobody there. PTC will find one for his trouble, so will not allow the flawless round to come through. So, takes one gun away, but fortunately for them, it's not the round victory that they were looking for. Strikers maintaining a very healthy lead. এখনো নাকি 0 kills ভাই একটা রাউন্ড পরে 007 হয়ে যাবে অ্যাসিস্ট দেয় না এখন they dial up this push at the exact right time and it's just John Olsen didn't move. He's just so nuts. I love to watch this guy play. He is such duelist part of the Vision Strikers here right now and yeah, the Vision Strikers bottom ranking duelist or not? Hit the site to get the plant down, they get the kill, and then it's just, you know, then they can wait it out. Then they've got the numbers. Then they've got the ability with that op picked up for Buzz to just delay. ও ভাই দেখলি তো এই হয় এই পিকটা নিলে ওয়াক করে এইগুলো আনএক্সপেক্টেবল ভাই হারাই উচিত তাহলে Outtrades the operator and John Olsen. কি কম স্কোর ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে না অনেক কম স্কোর ছিল যে আমি দেখছি এটা নাকি পাতি পিক নিয়ে মেরে দিয়েছে অফকে ভাই ওয়াক করে পিক করে মারলো এমন আবার দুটো হেডশট সেরারি পিক বা সামথিং ভাই কি করছে ওরা Hunter's Fury going to be used by RB, looking to escort his teammates out onto the site. They're actually going to ঘুরে বেড়াচ্ছে because King says, "Hey, I'm in. There's no one here. It's completely unoccupied."
But Chalala, look at this, gets himself forward kill in পেয়ে mid, গেছে manages to find Mako, and now everybody's going to be rerouting. জেমস বন্ড হয়নি I like this play from the Vision Strikers. PTC tries to get through, but Buzz is going to shut him down before he can get a kill. A little bit of damage done, but not nearly enough here, as still King locking down the backside of B. Only 2 members left for FS. This is just a great read here. I like that RB opted to go for his ult into the defensive position there to keep his team, you know, alive, to give them the ability to get out, because I'm sure that Vision Strikers are pretty keen on the post-plant stuff, but they got plenty of other utility anyway. Just use that Hunter's Fury then, totally fine. Nice shot, Superbuzz. Yeah, finally manages to stabilize there with the taps, gets the one onto King. এদের এম কিন্তু আরো ভালো মনে হচ্ছে Perfectly lined up there on the archway. তো একাই অফ যে শট করে যে সব কিছু কইতে একটা বারটা মেরে 4 kills for Buzz, absolutely massive round there. Very nicely done. Vision Strikers continuing to খুব ভালো টিমটা ডেপথ তো ভালো ভাব এখনো ওদের one of the best প্লেয়ারকে খেলাচ্ছে না All about the তাতেই ভালো all about, you know, giving Buzz, enabling him, whether it be him getting through on the entries, but once he's got this operator, he's just filthy. Yeah, taka. He gets himself stuck out at such a wide angle, he can't pull back to the door, deny that line of sight. So Buzz, he gets to reset, peek back out, gets that double kill, and just sets him up for everything to snowball into his favor. John Olsen, and Superbuzz looking to maybe get aggro here. Sheriff's out. Buzz wary of this, throws down a cloud burst. দেখ সবাই এক্সপেক্ট করছে এইসব শুধু ওদের করবে The Trailblazer will confirm a 4 position of at least 1 player. Now they'll have to pull back on লাকি আর নিউটন ছেড়ে এসেছে কারণ কোনো চান্স পায়নি কিন্তু ও তো ভালো খেলছে নিউটনে তাই না Inside of that poison cloud, nobody there. That's a nice little set play. That's the little things from the Vision Strikers. Stuff like that where they're trying to put themselves in the worst position possible. মানে চলে গেল ব্যাটসম্যানের অবস্থা খারাপ মাথা দেখা যাচ্ছে একটু একটু পেছনে গেলেও মাথা দেখতে হবে খুব অকওয়ার্ড এই জায়গাটা John Olsen going to be dashing away from Ninja, tries to stabilize, gets the one tap there on the Buzz, out to 45 HP, but cannot get the kill. Chalala, however, will manage to find King. Chalala, নামটা বেশ ভালো প্রেসার कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे नहीं একটা ম্যাচ খেলেছিল ভাই আইস যেটা ফার্স্ট যেটা হলো যেটা ফার্স্ট ওটাই তো অনেক কটা ম্যাচ খেলেছে কি বলছো আইস অ্যাসেন ভালো খেলছিল তো ওটাতে ওটা কোনটা ওটা আইসল্যান্ডে ছিল ফার্স্ট যেটা হলো সব চ্যানেল পয়েন্টস গেল আমার লাফাইং মিস্টেক চাপটা দিয়ে বাংলাদেশ ভুলভাল ভাবে চলে যায় Not bad here for full sense, but Vision Strikers, you know, doing a good job making sure that they're aware of the lurks through the. আমার মনে আছে যেটা ফার্স্ট হলো ওটা তো অনেক কটা ম্যাচ খেলেছিল নিউটনের হয়ে লাকিয়া because he got killed, so but they're still ready for it anyway. RB doing such a wonderful job on the backside, and you know, full sense here, Kilios. They're going to have to take the time out. It's been just another runaway attacker side half for the Vision Strikers. Yeah, it's actually kind of surprising to see that they're waiting this long. ওটা দেখোনি অনেক আগে খেলছিলাম মনে হয় আজকে বেরিয়েছে হ্যাঁ আজকে বেরিয়েছে সার্চ করো এখন টাইম আউট না টাইম আউট কি দেখে খেলা দেখে লাভ And this would have been the side of the map মাস্টার্স that এ ড্রপ পেয়ে গেছি আমি ব্যাক টু বিজিনেস খেলছে মাস্টার্স এ খেলায়নি কি বলছো তো হেরে গেছে কি বলছো খেললো তো বড় বড় টিমদের এগেইনস্ট খেলছিল সেন্টিন যারা খেলছিল What? কি বলছো দেখো চেক করে দেখেছি লাইভ নিজে For full sense, something's got to change, and something's got to change fast. We've seen a couple nice rounds, but a lot of times their good ideas are coming on their ecos, and they're not able to convert that into further success. They found that one-round win off of a bye, but that's it. Yeah, it's been really rough, and you know I hate to kind of harp on him, but it's just John Olsen not really in the groove at all. We talked about him, you know, ad nauseum coming into this event during the LCQ. It was him and PTC, the names that were being repeated. Right now, it's PTC occasionally, Superbuzz occasionally, Chalala here on this map. It's not, we're not seeing that dominance from John Olsen that we were very much expecting. It's a very slow start for him in the tournament, but when it's এই তো নিউটনে তো off the bat, and এই তো 5টা প্লেয়ার ছিল নিউটনে লাকি এত খেলবেই
সেন্টিনেলস এগেইনস্টও খেলেছে। ও সব ভালো ভালো খেলছিল লাকিয়া, টপ কোন ম্যাচে খেলেছে এখানে, কারণ ওখানে 6 নম্বর প্লেয়ার ছিলই না, এটা কোচ 5 জনই ছিল, সাবস্টিটিউট ছিলই না, ও সব কটা ম্যাচ খেলেছে, ওই যেটা তোমার আইসল্যান্ডে হলো। RB finding one. John Olsen will get one kill here on the board for full sense, but does get traded out. So a 2-for-1 exchange. বার্লিন টাই মনে একটা দুটো ম্যাচ খেলেছে, বার্লিন টাই সবকটা খেলেনি, খেলাইনি অ্যাকচুয়ালি, ইসে গিয়ে তোমার ভিশন স্ট্রাইকার্সে গিয়ে, ইন্টারনে সব ম্যাচ খেলতো। অ্যাসেন্টে যা খেলতো ভাই, পুরো একদম ওডিন pro Odin player. Either down mid or down an off angle, down a flank. So let's be prepared for it. It's an easy crossfire. It's an easy setup for them. Now Buzz push forward. He's really up with that op. Valorant দুটো তিনটে একটা খেলেছে মনে, সেটা তো খুব বাজে খেলেছিল। কি মারছে সব ফেলে দিয়েছে। রে লাকি 10,000 টাকা দে। Looking for the 10-2. Buzz has overtaken but substantially now. It's 16-5-1. You don't often see the face roll gun drop, but that is মারছে okay, Buzz. You did your job. That's good enough. Gonna throw the gun. I mean, he's just. Oh dear God, get me out of here, please. Is he actually gonna drop the operator this round? I saw him on one of our other monitors throw it into the ocean. I saw him head over and throw it. 90 কাটস কি হবে, আবার মার খাবে। চলো this is kind of on the back of seeing that the Viper's pit কে লাকি 29 and that it's going to be a bit 20,000 টাকা দে। আমি আর এটা ট্রেলারটা দেখছিলাম ভাই, জর্জ ট্রিগার করেছে। 20,000 টাকা দে। 20,000 but also the Vision Strikers. দেখেছি আমি। So really interesting kind of change of pace. ভাই ডাইরেক্ট ওয়াচ পার্টি করা অ্যালার্ট, কপিরাইট দেয় না? না না, কপিরাইট দিলে কপিরাইট ক্লেম দেবে স্লেয়ার। John Olsen out in mid. Will manage to find one. Gets rid of stacks, but King strikes him down. PTC with a lurker around the back, however. Doesn't matter. কপিরাইট ক্লেম দিলে, কারণ আমি আগের স্ট্রিমটা অফ করে দিয়েছি। পেহলু খান আমাকে বুদ্ধি দিল একটা, যে মানে তাহলে ওই স্ট্রিমটা অ্যাড রান হবে, এই স্ট্রিমটা জাস্ট অ্যাড রান হবে না, তো সেটা ওয়াচ পার্টি টাইপের হবে। মানে এই স্ট্রিমটা যেটা অ্যাড করে দিয়েছি ওটা থেকে আমি টাকা পাবো না, যদি কপিরাইট ক্লেম খাই তাহলে। দেখে আমি দেখছি অ্যাকচুয়ালি তারা কপিরাইট ক্লেম খেয়েছে নাকি দেখছি। Yeah, this is, I really like this from FS. They just put their foot on ভাই the 3টে pedal. সাবস্ক্রাইব বেড়ে গেল, Last round they সাবস্ক্রাইবার tried to push up by the mid pillar to try to get something going, didn't work. This time it's just a slow and steady না work all মনিটাইজেশন around অন, B side, and that catches এখনো খাইনি the কপিরাইট ক্লেম। backside of Vision Strikers for maybe the first time in this. কেমন আছে? আরে দিমিত্রি ভাই ভালো আছি রে, বিশাল ভালো আছি, ওয়েলকাম। We've never seen them be broken early like that. Yeah, well, it's তো ভালো another থাকবি, here for full sense. We'll see if they চ্যানেল can পয়েন্টস পাচ্ছ। and come back in the second half. দাঁড়া এবার কামব্যাক করবে এবার 9-3। Thank you very much. Guys, I feel like দেখি a little ট্রেলারটা bit এবার of দেখি, deja vu here. Just map 2, but another. কি ট্রেলার দেখি। পুরো হাইপ এটা। হোয়াট, এরা কারা? এরা পার্টি করে করছে। সি কোন নামের সাথে কথা বলছে, ওর গার্লফ্রেন্ড জানে? ওরে রাশিয়া, ও কাইটে ছি ছি, এটা কি ছিল? এইটাকে পুরো দুপুরের মতো দেখতেন অনেকটা, অনেকটা এই
যে নাচ করছে এই লিফ এত মোটা কবে হলো আমার পুরো কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে গেছে হ্যাঁ লাস্টে মনে হয় গ্যাম্বিটকে দেখাবে নাকি ও পূজান মেহতা একমাত্র ইন্ডিয়ান মানে ইন্ডিয়ান অরিজিন সব কি করছে ভাই ও নাইস লাস্টে সেন্টিনেলসকে কেন দেখালো হ্যাঁ সেটাই লাস্টে তো গ্যাম্বিটকে দেখানো উচিত ছিল না মানে হ্যাঁ সেটাই ড্যাডি স্ক্রিন হোয়াট একটা ফালতু রেজের জন্য 4টে ডুয়েলিস্ট এগেইনস্ট হারলাম এমএমএ ডুয়েলিস্টে ইনসেন্স এক ফোঁটা দেখি রে আদার করছিস কেন কিল কর কি বলছিস না সেন্টিনেলসটা ওই ব্রিমের ফিনিশারে ওই ওয়ার্ল্ডটাই ছিল আচ্ছা ফিনিশারটা কিরকম একটা করেছে না সোম কোনটা ফিনিশারটা ব্রিমেরটা আমি ভাই করিনি এখনো পর্যন্ত একবারও সাকসেসফুলি নাইস জোনাসেল লেটস গো করতে পারলো এত টাইম কম না বেশিক্ষণ দেখাও যায় না ফার্স্ট খেলতে দেখলে হ্যাঁ এত রেসপেক্ট ওই এই ভাই যা দাঁড়া পিস্তল না এমনি হারি আমরা আবার কি খেলছিস দেখি আমার টিম হঠাৎ করে স্পিডটা বেড়ে গেছে না এটা বাড়াই উচিত এত রেসপেক্ট দিয়েছে ভাই কোনদিন আর সিলভারে থাকবো ম্যাচগুলো হেরে যায় সিঙ্গাপুরে খেল এটা কি স্ট্রেট ছিল কাম অন এফএস এটা কি স্ট্রেট ছিল কোথা থেকে হিট কে গেল থ্রো করার জন্য নিয়েছে কেন কি এদের তো সব দেয় সব থাকে মানে হ্যাঁ ভাইপারের স্মোকটা ভালো ছিল পুরো হোলি স্মোক এই জায়গাটা দেখ এটা তো ওই আগের ইস্যু দেখালো মনে হয় ওরাও করছিল এটা এই লাইনআপটা না নেক্সট স্মোক করলো তো দেখলাম না ব্রিজে স্মোক করেছে ব্রিজে স্মোক কোথা থেকে করলো এটা আমিও খেয়াল করিনি তখন বাট বললো তো অনেক দূর থেকে করেছে মানে স্লেয়ার তো লিখছে তাই ভাই ঢুকে যা ভাই এত ভয় পাচ্ছিস দেখ না রাইট ক্লিক খাবে যত টাইম ভাঙ ওটা ভাঙ এটা ফুল স্ট্যাক করে দিয়েছে ওয়াও এবার দেখো রুইন মার্শাল তো মানেই হয় না এত আস্তে খেলা রে ক্লাসিক রাউন্ড হারবে না ও নো ভাই হোয়াট হোস্ট নিয়ে এত কনফিডেন্স ধরে আছে মাকো কি পারবে না বাট ভালো ড্যামেজ দিয়েছে প্রচুর ড্যামেজ দিয়েছে ভাই এত কখনো হওয়াই উচিত না পাচ্ছি সোয়া ড্রোন আর স্কাই ফ্ল্যাশ দিয়ে ঢুকে যাবে ভাই এই কি হলো এটা একটাকে মারে দিবি আর একটু সাউন্ড বাড়াতে বলতে তোকে ফাইল খান Doesn't pay attention, but Mako actually pulls the trigger, spots it. Lammy Snacks with 4 kills. Sets up nicely here for Full Sense to take this round. That's their 5th on the board now. Yeah, it's a great recovery here by nice, Full Sense. Nice. 9-3 cards. It's not a dash. I can't call it a flash and dash. It's a flash That's and what I side lost. step. 5 is all they get. For Buzz and 9 is all they get. Just instantly goes one. No hesitation after he gets the Spectre in hand and just goes to town. But then it's Lammy Snacks with the counter punch. Just steps through to the site, takes 2 down with the Spectre of his own. Nice little attempt here by the Vision Strikers, but
good tenacious play from Full Bonus Sense. kills. I know Nah. that Full Sense has Viper plenty of full energy in buy the করেছে। tank. They just need to keep building it up. Cyper full buy, half armor. Help them bridge the gap even further. Pretty much an all in here for Vision Strikers. Not going to be too much credits left over for them if they lose this. क्या हुआ भाई क्यों RR कर रहे हैं Mid control टा भाলো है। Back on an eco, so we'll see if they can get it done. Huge for Full Sense. It's kind of a weird toxic ये तो screen blue here skin from देख Full खेलते Sense. I want to see what they're going to do off of this. ये I have thoughts, but I'm kind of curious. Not bad. He looks भाई ये की Like, trash is this going to just be setting up for a doors push? Are they just trying to cut off this mid angle so they can safely get to the the store? minima Looks like that need is indeed the case. Ruin Marshall does not SPC look is pushing his way forward, but the Vision Strikers are pretty well situated for this if he does come through. But oh my goodness, oh Buzz. They're about to see each other. They are so close, and they just don't even realize it. Stacks in the meantime still playing outside in mid. Oh, the smoke comes down, and Buzz is right on top of him. Girl. Just had no idea, no chance to react. Kate all the way down to 1 HP. John Olsen. If he meant to, go for a fake there, if he botched it a little bit, either way, it doesn't matter. He does end up falling. Trailblazer does spot out the other two. Lammy Stacks a nice little headshot. Buzz comes up with 3 kills. Again, looking strong here. Vision Strikers, they turn it around when they desperately needed to. They now have 5 rounds up. 3 more to go. Lammy Stacks খেলেছে শুধু Series, Full Sense, they need to fire back here. Yeah, I mean, that toxic screen telegraphs pretty well what Full Sense is thinking there, and they're right in Hello. sense, which I guarantee is throwing 10, Full Sense 9, off a little bit at times. They're a team 8, that 7 you know, আমি তো অলরেডি একটু ডিলে themselves, থাকবে and আমার I 3 think, সেকেন্ডের of course, they're কারণ used to তুমি seeing দেরিতে other দেখছো teams in their region just fight point blank. আমি That তো is পুরো একদম লাইভ very, একদম very ডাইরেক্ট পাবো common না in the SEA matchups, but for Buzz to be this aggressive off of these things to kind of push through, even though it is a little bit of an awkward moment. যে না করলে অ্যাক্টিভিটি আমি পাই And yeah, I think this particular toxic screen I think is a little more valuable আমি than the শাউডার previous থেকেও one পাবো because আবার this one at ভ্যালোরেন্ট least থেকেও lets you পাবো cover your আমি post সবার plant থেকেই scenarios, whereas the other one's just about getting to that, and then you're left with a wide open A site on your post plant defense. So very, very difficult to cover that. You don't have much control. ভাই Vision Strikers লাগাও 3 points. ভাই অনেক সময় এরকম হয় যে Slow and ফার্স্ট steady here. ম্যাচটা খুব Looking for some information. It's going to be a heavy সেকেন্ড stack ম্যাচটা তো জিতে যায় towards mid. Spike getting ready. চিকেন ভর্তার মশলা কুলচা নিয়ে মশলা কুলচা নিয়ে ওয়াও বসলাম ওয়াও ম্যান থ্যাংক ইউ শোনানোর জন্য স্লেয়ার Speaking of the first beats, I think. Yeah. আমি রাতে কাতলা মাছের ভাত খাবো এটা ভেবে Heavy ambiguity right now is Full Sense. Vision Strikers seem like they don't really know where this hit's going to come through. They will hear that guiding light and suspect that this is going to be a collapse onto the B side. We'll see if they're going to be able to stave them off. Stacks over at wall. Got King in the back. Tailwind forward, pushes out of the smoke. King, however, going to be good for 2 as John Olsen finds Stacks. Super Bus will get rid of King. Damage very heavily done. 2v3 with Super Bus low on HP, trying to get the spike planted. Approaching now. Shock dart narrowly missing. Would kill, but neither of them connected. PTC will find one, but now it all falls to him. 1v2 A 1v2, tailwind forward, Buzz gets himself over towards the pillar, tries to deny vision, but Buzz outshides him. That'll be the defuse, and that's going to be 11 rounds now for Vision Strikers. Oh, that was a great dart. That gave Buzz a pretty easy kill there. He has to transfer off of it. Really nice setup here. Great retake for the Vision Strikers. তার নয় কি খুব খায় ওই জন্য মোটা নাকি রোগ আছে বলে মোটা This is what I've been talking about a lot coming into this event, is to keep your eyes on King on this signal roll on the defender side. He is unbelievably difficult to break, and you can see there he gets 3 kills in that round. In that round alone, just holding it down. Yeah. Look at these. I mean, he's just nuts. Buzz doing a great job coming in. Good timing, good teamwork. I love Stacks. The man just exudes confidence. I mean, just kind of talking I love sex on the pre-show, and having chatted with him a little bit, he said like, I need to be confident because I've seen other teams when their captains start losing confidence. That's when the team's play suffers. So even if he doesn't confident, he's going to continue to exude that, so everybody feels instilled with hope, with confidence to try and push through. Fury going out. John also going to be mowed down. Mako finds him on the entry, but Buzz trades it back rather Welcome quickly. to my world. Buzz is right there. Says absolutely not. Shuts it down. Vision Strikers looks to get this round on the board, lock themselves into OT. Put us on match point. Trailblazer goes out over towards Bricks, looks to spot them out. We'll find them. Cyber Cage comes up. Buzz mows down Lammy Snacks. RB makes his way in for a little bit more. Shalala going to be good for one, but then falls down. And yet again,
It's all on PTC. Drone's going to search Cortex ভালো casting করে ভাই পুরো টানা বকে যায় lined up and there you go. হ্যাঁ 12 to 5 match point. Full sense need to win 7 consecutive rounds to take us into overtime. I mean, it's so hard. চামড়া তুলে দাও In these kind of unusual, kind of uncouth places where he is catching FS, excuse me, just not ready. I mean, and then he shuts down the ult, and that's it. That's round over. Spikes down right on the bad side of the pyramid. I don't know what you can do here. Stacks, of course, very ready for it around the corner. They know আরেকটা রাউন্ড ভাই এদের বুলডগ দুটো একটা ক্লাসিক একটা গার্ডিয়ান একটা স্পেক্টার জন ওলসেন পুরো স্লেয়ারের মতো খেলছে কিল পাচ্ছে কিন্তু কোনো এফেক্ট নেই have not really been finding their targets. If there was ever a time for him to pop off and get back into that form that we came to expect from him after the LCQ, just it kidding. is right here in this moment. আমি কিন্তু এটা বলিনি Decent amount of firepower, but obviously it's still a bit wonky. Two bulldogs, a specter. আমি ক্লাসে বলেছি জেকে from this ult. And I mean, you've got the op for Buzz, he's got the blades behind it even, and that flash here, Stacks is using it to escape, but it's not going to work. Lammy Stacks gonna get him with the bulldog. Really great shot down there. And that is going to be the setup for the Neural Death. Now we also identify where everybody else is at here for Vision Strikers. Buzz still goes for the peak, actually swings out wide, gets himself situated. Rotate guys, rotate. Bichol, bhi phaka. But full sense, they want to change it up. Okay, we got the pick at A. Let's reroute to B. Yeah, I really like this. You're trying to use this toxic screen down mid. You know, Vision Strikers weren't fooled by it the first time around. আচ্ছা এটা সিঙ্গাপুর সার্ভারে খেলে না Again, RB এই এফএস টা not going to allow Lammy Stacks to get that lurk to go. He shuts it down. King once again, stalwart on the last guys, last but they're gonna get the spot on the PTC. Yeah, and that's a spike on the ground. It does get picked up, and now they're running out of time. 20 seconds remaining. John Olsen will find King, gets him out of the back of sight, but Mako's still here, lurking within the pit. No HP. John Olsen from now here on out needs to hit heads. 1 HP. Oh, Mako just snaps to the left, finds him, and they're running out of time. Buzz will find Mako. That will drop it, but he is going to go down. Buzz will get the finish here. One last right click. 13 to 5 yet again. Easy money. They do it on Haven. They do it on their map. Pick a breeze. Vision Strikers take the first series of champions. Oh man, Mako's so cheeky. টাকা কত এখানে 2000 সামথিং শাওয়ারটাই দেখা কি করে পাবো এবার ওটা ক্লিক কর শাওয়ারটা এটাই 45000 এ ক্লিক কর না হ্যাঁ প্রেডিকশন এটাতে ক্লিক কর সাবমিশন ক্লোজড এটা ওয়েটিং ফর রেজাল্ট দেখ এক্ষুনি দেখাবে দাঁড়া এটা বেশ মুস্তি লাগবে দেখতে বেশি পাবি না তুই 1.13 ইনটু যত দিছিস তত পাবি হ্যাঁ 70 কে হয়ে যাবে মনে হয় কত দিলি 30000 20010 2010 হ্যাঁ ভুল করে ফার্স্ট 10 দিবি তারপর 20 এই 12% যারা কি মুটুটা কি আমার তো বলছি কি দেবে না নাকি দেবে ও এখনো ওয়েটিং ফর রেজাল্ট এফএস নাকি জানতে চাইবে ভিশন স্ট্রাইকার দিতে ঠিক আছে ভাই ওরকম জানলে ওরা খেলতে আসতো না টুর্নামেন্ট এখানে ও ভাই 22692 পেয়েছিস মানে 600 জর্ড ওয়ে 9000 ভাই 9000 2692 এক্সট্রা পেয়েছিস তুই তো মানে ও 22000 পেলাম না আমি 9639 পেলাম কত দিছিলিস আমি পুরোটা অল ইন গেছি ওই মেডেলে খেললে এখানে আস খেলতো না 5000 কিছু ছিল এটাই কত পাই আমি কত পেয়েছি তুই পাস নি তোর গেছে এখান থেকে পেয়েছি 2397 সি ডিটেইলস ठीक है भाई क्या बोलूं और इजी भाई की ड्रॉप्स इनेबल लगी हां ड्रॉप्स इनेबल लगी यस ड्रॉप्स এটা পেলাম the most expensive membership তারপর ड्रॉप्स enabled হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ও এখানে তোরা দেখছিস এখানে দেখিস কিন্তু তোরা এই ড্রপ পাওয়ার জন্য কি করে দেখলাম জানো আমি ওইটা পেলাম কি করে দেখবো যা কোথায় দেখা যায় বে বোনাস তো দিয়েছে তোকে একটা বোনাস দিচ্ছে
আমি একটা স্টিকার পেলাম ভ্যালোরেন্টে। যাক 67,000 এই স্ট্রিমটাই দেখি কি বলছে শ্রাউড দেখি। All right, Mike, you're going to put a 50-minute timer, take a little nap. Oh, I think it'll mess me up. I আর don't কি know. এখন তো আর নেই I ভালো got a খেলা। bad feeling, you know. Have you got a coffee already? খেলবি নাকি নাকি? Yeah, I might need like. You haven't had a coffee yet? No, I had. হ্যাঁ খেলতে পারি, ডিএম খেলে খেলবো একটা। টিম খেললে ভাই 65 থেকে 67 দাও 2k तो বেড়েছে। डीएम तुम भी खेलो, क्या जाए आस्ते দেখাচ্ছি क्या जाए आस्ता है आस्ते দেখাতা হুম ওয়েট। ভাই একটা চেয়ার কিনবো, ইটে কাল ছিটে পড়ে গেছে বসে বসে ভাই। কাল ছিটে পড়ে গেছে রে আমার ভাই এই চেয়ার চার্জে বসাই চার্জ শেষ। এই কালকে সেন্টিনেলস এর ম্যাচ আছে। হ্যাঁ ইকনের কি খবর? সোভামেন ও ভাই আর একটা জিততে হবে ইকনকে। এটা কি ও ভাই প্লেয়ারদের के लिए रैंक अप प्लस পাচ্ছি লেটস গো। আমিও ডায়মন্ড পয়েন্টদের খেলি প্লাস পেছি মোটেলেজ খুব ভালো লেগেছে। এই যে দেখ চেঞ্জ হচ্ছে আফটার লাইফ, এটা এখন বাড়াবে এবারে কমাবে অনেক ব্যাপার আছে। তুই কি মেন আইডি দিয়ে আসবি? না মেন আইডি খেলতে পারবি না। হ্যাঁ तू भी आ जा भाई सोहम भाई। ডিএম লাগাবো লাগিয়ে দে আর কি তোর ইভেন্ট হইছে। ম্যাচ ফাউন্ড ম্যাচ ফাউন্ড। খুব ঘুম পাচ্ছে কি ওয়াচ পার্টি করলে আমার খুব ঘুম পায় কেন কেন? কিছু অ্যাক্টিভিটি নিজে না করলে দেখলে দেখলে ঘুম পেয়ে যায়। পকেটে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি না মাঝে মাঝে এটা করি তো। ও এটা আমার আছে এখানে আরে চার্জটা এরকম হচ্ছে কেন? চলো নাইস হয়ে গেছিস। ট্রোল করছিলাম। বদলাবে দেখো এবার একবার করলাম দেখো এই ও এক প্রথমে হবে না ডিমে তো একবারই হবে। ডিমে তো একবারই হবে। তোমরা কি ডিএম? यस হ্যাঁ ওয়াই খেলনা একটা অ্যাসেন্ট ম্যাপ পেয়েছি ভাই এবার তো ইচ্ছে হচ্ছে ড্রপিং করবো এই ম্যাচটা ভাবছি। আমি সেন্সি কমিয়েছি আজকে 0.54 থেকে 0.52 করেছি, আস্তে আস্তে কমাবো আরো। ভাই কি মারছে লবিটায়। নেই এটা কি করে মিস হয়?
Wow. What? DPI 1000. আমার Steelseries এর মাউসে প্রিসেট করা আছে DPI চেঞ্জ করতে পারি না। ও মাই গড, কেউ দেখেনি কিছু। এটা তো পুরো গায়ে লাগলো না, পুরো মরলো না। আরে কি ক্যাম্প করছে। এই গেমে 300 DPI নিচে যাওয়া দরকার পড়বে না, আস্তে আস্তে কমাতে নেই, কেটে যায়। কি বলিস? আমার মনে হয় এগুলো খুবই পার্সপেক্টিভের ব্যাপার, যার যেটা সুবিধা হয়, যখন যেটাই হয়। এসব জট যার যেটা সুবিধা হয়। আমার তো লাইক কমাতে সুবিধা হয়, আস্তে আস্তে সুবিধা হচ্ছে, সেট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। Crosshair, CNC সব কিছুই দেখ, যার যেটা সুবিধা। বাপরে, খাট খাট করে মারছে। তুই বাড়া কমা চান্সেস এর একটা হানিমুন পিরিয়ড থাকবে। কি তুই বাড়া কমে চান্সেস এর হারে বুঝলাম না। ওয়াও, আমার এই ব্রেনে এটা আমার প্রসেস করলো না। কি বললি? মরে গেছে। মাসেল মেমোরি প্রোফাইল থাকে না কোনো, আমাদের মাউসের মতন সেম 7-8টা একটা সেন্সে খেলতে থাকতে হবে টু বিল্ড দ্যাট মাসেল মেমোরি। সে বুঝেছি, বাট যদি অতটা মানে অতটা যদি কমায়, সেটা কি আস্তে আস্তে মানে চেঞ্জেসটা কি তাড়াতাড়ি আসবে না? সেটাই বলছি। যদি একবারে অনেকটা কমায়, সেটার মাসেল মেমোরি ঠিক হতে তো বেশি টাইম লাগার কথা। যদি আমি অল্প কমাই তাহলে তো কম লাগার কথা। হাউ ইজ ইট? অল্প কমালে খারাপ? আমি 0.69 থেকে 0.59 করলাম, পোষানো 3 দিন রেখে। শিখতে হবে। তুই কি শিওর যে এতটা পরিমাণ কমালেও সেটা আলাদা করে বিশাল শিখতে হবে, যেটা অনেকটা কম কমালে, মানে অনেকটা বেশি যদি কমায়, সেটা শেখা টাইম আর কম কমানো সেটা শেখার টাইম কি এক হয়? সেটা বলছি। সেটা কি শিওর তো না? এগুলো স্ট্রিম ছাড়া বাইরে খেলে না, এই ঝটকায় কমিয়ে রিম করে আসতে হয়। না, এক ঝটকায় কমায় না, সেটাই বলছি। 0.54 ছিল, 0.52 করেছি। খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না আমার, জানি না।
এটা কমাচ্ছিস কেন? কারণ যত কম না মানে আমারটা সেন্সিটা অনেকটা বেশি, তো কমালে আরো প্রিসাইজনেসটা বাড়বে আর আই গেস। প্রিসাইজনেস কোন ওয়ার্ড আছে এরকম? বেশি প্রিসাইজ হবে আর কি এমটা। ওটা লিটারালি কিছু না, আনলেস তুই ডেলি ওরকম 0.9 করছিস, নাহলে কিছু ডিপ বুঝবি না। আমি কিছু বুঝছি না অ্যাকচুয়ালি, না কারণ ফার্স্ট অফ অল আমি লাস্ট 4 দিন আমি খেলিনি, মানে এমনিতে ভ্যালোরেন্ট যাই না, কয়েকদিন না খেলে তারপরে খেলতে গেলে কিরকম একটা নতুন নতুন গেম লাগে, তো আমি ভাবলাম এইটা চান্স আছে তো একটু কমিয়ে খেলি অলরেডি। তো হ্যাঁ, কনসিস্টেন্ট হবি না আনলেস তুই ডেলি ওরকম। আচ্ছা, কনসিস্টেন্ট মানে যখন টাইমারে ফ্লিক করার সময় তখন কেটে যাবে, কোন সেন্সে ফ্লিক করছিস হতে পারে সেটা অ্যাকচুয়ালি। স্লো মোশন ভিডিওটা দিলাম তখন বেশি সেন্সির আফটার এফেক্টস কোনটা, ওই যেটা আমি মিস করছিলাম ভানিক জুলু হোয়াট, আমি বুঝছি বিকজ আমি ওরম অ্যাপেক্সে 1.92 করতে থাকি। ভিনিক্স ব্রো ওয়েলকাম। ভ্যানিক্স জুলু গোদিল, আচ্ছা তাহলে না। এই তো আফটার লাইফকে পেয়েছি। হ্যাঁ ভাই, দূরে দূরে মার খেলবে তাই না? আমার কম্পিট হাল কি লাল 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 সৌচ অল গুড। অ্যাপেক্স খেলে ভ্যালুতে স্প্রে চলে যাচ্ছে। তুমি এখন অ্যাপেক্স ইনস্টল আছে তোমাদের? ওয়াও, গোদে দে ভাই, বেরো। বেরিয়েছি ब्रो से की क्या बोल रहा है फेनिक्स? You want me to moan? আমি যখন এই ভ্যালোরেন্টে র্যাঙ্ক চালাই তখনই আমাকে ডাকে পেলু খান্না। স্প্রে করতে করতে ড্র্যাগ করছি ভাই, ভ্যালোতে ফ্যান্টামি কি রাগ হচ্ছে, ড্র্যাগ করার ট্রাই করছি। নাইস ভাই। Are you happy? Are you excited enough to hear my তোমার ক্যামেরা, তোমার কেরিয়ার এরকম ভাবে লিখলি কেন? এই যে কেরিয়ার আয়ুষ লাল লাল। আজকে কটা খেললাম? আজকে মনে হয় এটা ফার্স্ট ম্যাচ না আইস বক্সে? হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ম্যাচ। তারপরে একটা হেরেছি, 3টে হেরেছি আর 5টা জিতেছি আজকে। ইমপ্রেসিভ। ওটা জেনুইন একটা স্কিল ফর অ্যাপেক্স। আমি গ্লোয়ের স্ট্রিম দেখে ইন্সপায়ার্ড, তাই রোজ অ্যাপেক্স খেলি। গ্লো জড, আমার কোনো স্কিন নেই কোনো গেমে। আর ইন্ডিয়ান সার্ভারও আসছে, তাই নাকি? অ্যাপেক্স ইন্ডিয়া সার্ভার আসছে, ওরে खेलता हुआ था। बाय द वे वेनिक्स, तुझे क्या बंगाली समझ में आती है? গ্লো তো এখন কি জানো গ্রাইন্ডারে ভিডিও আপলোড করছে বললো আনন্দ। এই ভাই কি করে দিলাম আমি? এসেছিলাম করলাম যাক। ব্রো ক্যান হোয়াট? এটা কে বললো অ্যাপেক্সের ইন্ডিয়ান সার্ভার আসছে? জীবনে দেবে না, পেলু খান্দা বলছে। নো ব্রো আই ক্যান ব্রো, সরি মাই অ্যাস ইজ টু ফ্যাট। थोड़ा ये चेंज कर लेते, बहुत दिन ये नहीं खेला हूँ। হ্যাঁ স্লেয়ারপিক্স মতন গ্লোয়েরও একদিন সাউস বেড়ে যাবে, রেড খেয়ে তারপর আপনারা জানতে পারবে।
ভাই আগের দিন স্লেয়ারের সাথে বিশাল ভালো আছে, দেখছিলাম আমি পরের স্ট্রিমটা, ব্যাপক ডিজার্ভ করে অ্যাকচুয়ালি, খেললেও সেটা অ্যাস্ট্রেনি। Lucky. You play খেলবো তো। tonight? Okay. Bengal is coming with Indian Bronze serve ranked and or two servers. unrated? খেলবো, বাট আমি আজকে ঘুমাইনি, সো একটু তাড়াতাড়ি ঘুম পেতে পারে। ঠিক আছে খেলবো। আরে খেলা আছে তো, না 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 খেলা নেই। 3 ঘন্টা, ও না হ্যাঁ 3 ঘন্টা, অনেক লেট অ্যাকচুয়ালি। जाना खाबे व्हाट, क्या बोल रहे हैं रानी? पोस्टर ब्रो, सॉरी भाई, मेरे को वो भाषा नहीं आता है, একটা ম্যাপ मुझे आता है। ओ अच्छा अच्छा नहीं नहीं আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খেললে খেলো। ओके You have good taste, my friend. এখানে চেম্বার খোলা নেই, আমাকে আবার এই মোটরটা নিতে হবে। द मीनिंग ऑफ जाना खाबे, Did I say जाना खाबे? I didn't say जाना खाबे bro. I don't know the meaning of जाना खाबे. क्या बोल रहा है भाई? तुझे क्या बंगाली समझ में आती है? পোস্টার অনেকদিন খেলিনি এই ম্যাপে। एपिक्स হবে ভ্যালু হবে না ব্রিমস্টোন মুম্বাই সার্ভার যদি আসে এপিক্সে সব চলে যাবে একদম, পাবজি প্লেয়ার গুলো ভুল हो जाता है भैया स्ट्रेस। ঠিক है গান ले ले मेरा এপিক্স তাহলে খেলবো মুম্বাই সার্ভার এলে, পিংটা কম দেবে, একটু ভালো চলবে, মিনিলে হিন্দি প্লেয়ারটা খেলবে। নো বেঙ্গলি ফ্রেন্ড টোল্ড মি দিস। ओमेन तो खेला ही भूल गई थी, ओमेन एतदिन धरे खेलेছি না, पता नहीं भाई, वो भूलभाल बोल रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। খেলি নি, জানা খাবে লেজিট ভুলে গেছি ওমেন খেলা। ভাই ভাই রে ভাই, কি খেলি ভাই ভাই, ভিআরে কাল, ও আচ্ছা ভিআরে কাল একটা বক্সিং এর গেম খেললাম, টেন্সের গেম খেললাম, আর একটা বিশাল একটা এখন বলে কিছু হয় গলিয়াত বলে একটা গেম খেললাম, ভালো। তো বলেছিলাম আধার কার্ডের সাথে লিংক করতে, কবক আইডিয়া প্রবাবলি আর ভিআর স্ট্রিম করতে পারি কালকে, প্রবাবলি আর স্ট্রিম ভিআর টুমরো, আই ডোন্ট নো, লেটস সি। ক্লাসিক এখানে মেরে দাও, ক্লাসিক কি কালারটা দেখি তোমারটা, ক্লাসিক ক্লাসিক Gone here. কেন মোবাইলের জন্য ইন্ডিয়ান সার্ভার এরকম ব্যাপার আছে নাকি? আমি গেম মোবাইলে যে কোনো ইন্ডিয়ান সার্ভার নেই, স্টিল খেলি, ভালো পিং যায়। কত নিয়েছে ওটা? তোর একটা দাদা ইউএস থেকে পাঠিয়েছে, স্কাই নেই ওখানে দাম তোর 22K, আর ইন্ডিয়াতে দাম 45K। আমি লো dead. Wait, I smoke. Do you have heals, guy? Can you heal? Nice. Get me one more city. I'm blind. Get city. 12. 1 HP. I respect elbow too. Okay. Just hold elbow. There we go. Tag. একটা সিটি ক্লোজ, 2 city. Outside. ডিম লো, One enemy remaining. Okay. লাস্ট লো। Let's go. ও মোটে, I do like अरे मोटे. Shot. Let's go, Brim. Let's go. ভেন্টাক করবো। क्या बोल रहा है भाई? Yeah. হোয়াট ইজ ভেন্টাক করবো? এলজি আমি দেখেছি সব গেমগুলো খুব পুশ করে, ইনফ্যাক্ট গোটা স্পোর্টসটাই পুশ করেছিল ইন্ডিয়াতে। বট করে দিই, এলজি চলে আসি। লুমিনাসিটি গেমিং নাকি এলজি মানে ওই এলজি? আমি বিলাং একা। Wow. TTP.
Side. And tube. No. Sorry, bad money. Not five Skyta. Elbow সামনে শোনো। কি ফ্ল্যাশ করছে? Very smoke city. 12. We're watching this shot. One enemy remaining. ভাই স্কাইটেক কি ফ্ল্যাশ করে দেখলি? হ্যাঁ দেখুন আমি পুরো মুখে মাথা ঘুরিয়ে ঢুকছি আমি। Okay, Sky. Get us to a good Why are you position moaning in and front? I'll lock it down. What? Okay, my bad. I think let's take hookah. If we You're a get nice a kill, person, we'll go thank B, you. otherwise we'll come back. My friend keeps saying this to me. What, bro? Kiro. Ventak korbo. কিছু নেই। I don't know, it doesn't make any sense, bro. I think they're just trolling with you. Yeah. Boombat মারো না। Okay, 3, my bad. Hey, wall করেছে। Nice. So One shot. তো সামনে, nice. বেশি কথা বলছি বানা কান্ডি। Toxic है। এই টিপি করলো না একটা? টিপি করলো একটা। ও আচ্ছা। আমাদের প্লেয়ার। আমি আন্ডারম্যান খেলছি তুই সিটি আয় না। হেভেন। আচ্ছা সিটি আছে। বেরিয়েছে। এটা One more. ভাই সেফ খেলে এর সাথে থাকিস না। মানে এর ভরসা থাকিস না। কাকা। হ্যাঁ ওর টিপিওভিতে দেখলে তোমায় বল। Last player standing. Hey. Nice. अपने बाप को मत सिखा। अच्छे ये बैक साइड से এটা স্কিন দাও। ओ भाई लेट्स गो। What the fuck? কে অ্যাংরি কে কি দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি হচ্ছে? এটাকে ফ্ল্যাশ করতে মানা করতো। ভাত করে মুখের সামনে খাইনি। আমি যদি খাইতে পারবো বলো। আসলে ভাই তো ফ্ল্যাশ মুখে করলো। ওয়াল করলো। Yeah, I can. Wait. Back side. Heal up, squad. Watch elbow. Oh, one out. Ay, ta. Two more. Down B. One enemy remaining. কি হচ্ছে? লাইট সেভার টাইপের গেমটা খেলছিস তো ভাই? হ্যাঁ ওটা খেলছিলাম রে কালকে। ওটা খেলছিলাম। ভলিউমটা ঠিক করো ভাই। কি আছে ভলিউম? কম হচ্ছে? হ্যালো। কি কমাবো না বাড়াবো? Can we go A fast? I can alt lamps. এ বাবা আমি এটা কি ভ্যান্ডাল নিয়েছি? Yeah. I'll you can dog then you can বুঝলিও না। flash. মাইকে ভলিউম বেশি না? বেশি হচ্ছে দাও। কি বাচ্চা নাকি মেয়ে? কমিয়ে দিলাম। Break the wall. Can you flash one? Spike down A. মোটা মোড়া গেছে। The four guys. Wait, I have heal. Running. আমি দিচ্ছি। Sick four guys. চেম্বার মধ্যে সব এখানে। কি রে? Nice one. গিরা তো পুরো
You want to play? Let's play. তুই প্ল্যান দিয়ে আমি কভার দিচ্ছি। Okay. আরে কি টাইমিং। Reloading. 146 chamber 146 last 4 HP. Nice one. কমিয়ে দিলাম। Nice person. Did you see porn in? No, I didn't. টাইপে ইন্ডিয়ান নাকি? হ্যাঁ না, probably Singapore. আচ্ছা হ্যাঁ কিলজে দুটো ও না ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ পিং ইন্ডিয়ান যাই না, আইডিয়া নেই। No idea. I think kill can take drop from sky or race. Reloading. Thank you. I can drop you. Thank you. I can drop. Can I get this? ভাই আমি কি ভ্যান্ডাল নিয়েছি এটা হাট। ওকে ভাই আছে ট্যাপ টু দেখতে না। একটু কম লিমিটেড কিনতে পারে ওরা অ্যাকচুয়ালি ফুল জানো তো। Let me go. দাও ওকে ড্রপ করতে আমিও লেট আছি লং আসতে। Someone in chup. Back side. Prepare for hellfire. Nice. Long. CT. বম নিয়ে আসতে পারবি? পারবে। We have flank. Can you come in? কি চেম্বারটা কি? Spike down B. বেঁচে থাক বিশাল বড় ফ্ল্যাঙ্ক করছি। ডিস্ট্রাক্ট করতে হবে তোকে। We have flank. Distract them, raise. এবার পুশ কর সোম। Last player standing. শক ড্যাট নিয়ে এরকম সিটিতে কেন মারলাম বুঝলাম না। হোয়াট একটু সিম্পিং করে এন্টারটেইন হোয়াট না ভাই না ওসব কিছু আসে না। ইউ আর ফিকিং গড পারসন। ভাই আমার ট্রাস্ট মি আমি কিছু বুঝতে পারছি না চ্যাটে কে কি বলছে। হোয়াট ডাজ ফিকিং গড পারসন anyway আমাদের বয় আরো বম। Let me go down this time. কাল বেটে কাল। ব্লক। That's a good start. And drop. That works. আচ্ছা Side. One back side. Oh my god. No. স্মোক আরে স্মোক করা আমি তো স্মোক দিয়ে স্যাচুরেট জানি না তো। আমি কি করে জানবো তুমি ঢুকছো কোনো। ও মাই গড স্পট করে দিল তো কিল পেয়ে গেলাম ঢুকে যাই। তো কিল পেলেও রোটেট করি ভাই। এইটা কি यार এই ফাক ওয়াই ভেঙে দেবে তো ভাই। One enemy What remaining. winnable. You have I mean you have turret. He's low. You will not kill my ally. Nice try. Let's try to go away. Don't ban me bro, I don't understand what you're saying but এই আমাকে স্কিন দাও আমি ভুল করে এটা ইকুইপ করে দিয়েছি। পার্টিকল দিতে পারবি? হ্যাঁ কি দেব? রিকোয়েস্ট করতে একটা ভ্যান্ডাল। ওকে লেটস গো 5-2 এখনো জেতার চান্স আছে। এক্সপেক্ট করব আমরা যাচ্ছি। ওকে এক্সপেক্ট করব যখন তাহলে আমি বিজয় একটু হালকা করে। আমি শর্টে আছি। উমা এটা কি রিভিল? ল্যাম্পস। পেইটা পেছনে থাকতে পারে।
That's a good spot. You are alone. বিদায় বললাম এই 2 টাকার প্লে গুলোতে কি করে ইন গেম আমি ভুল দেখছিলাম, ইন গেম বলতে পারতে ও দেখতো, আমিও বলিনি, মাই ব্যাড। ওয়ালের পেছনে থাকলে খুব I need to heal. কেউ আছে? I need to heal. Too far. খাবারে পুশ করতে পারে ভাই, এমন ভাবে দেখছিস। এই কি বানিয়েছে এটা? এটা আমি বানিয়েছি। সিটিতে একটা মনে হয়, সিটি বা ব্যাক সাইড। তাই না? আমি তো আছি। Nowhere to run. I did my job. Remaining. That's ultimate from city. The teammate is low. Sky. Last player standing. Heaven. Crite কখন গেল? What? Nice. My bad. আরে আমি ডাইরেক্ট গেল কখন বুঝতে পারলাম না, তো দেখছিল না 7টা? না কি করে গ্রিন বক্সে বসেছিল। ও my bad. ট্যাব দাবা। ও These guns we use are okay, but I will also bring my. আরে ইন গেম কি বলবো, এই ওয়ালটা করেছে আমি এক্সপেক্ট আরে আমি ভুল দেখছিলাম। এটা কি বন্দুক নিয়েছি আমি? হাট কে ট্যাগ ভ্যান্ডেলটা ভুল করে ওকে না স্কাই টু আর কি স্কাইরই বোঝা যাচ্ছিল ওখানে হতে পারে। তাই না, কিল যায় গেল, কিল যায় চিল্লামিল্লা কর, তুমি এক্সপেক্ট করেন একটু সাধারণের মতো খাইপ কর না ভাই। কেন এরকম বুঝি না, এটা করো টাকার কেন বলে? যে যেরকম সে সেরকম। সাধারণ কেউ যদি বলে জরুর মতো চুপচাপ খেল, ওকে খেলবে? এই ওয়ান ওয়ে স্মোকটা আমার যেটা পাচ্ছ সেটা চোখ বুঝে নি। একটা ফেক স্মোক করলাম। Okay, logging. I think চোখ বুঝে সেটা। No, there's all. Oh my god. One back side. মিস করলাম। আমার বডিতে ভ্যান্ডাল আছে। long big free. Keep deep. One on right. Each flash. Player standing. 96. আবার স্মোক থ্রু পুশ করে দিয়েছে। একসাথে সব এতেই চল। এ থেকে বি গেলে এতে তো আটকানোর জন্য ইয়ে আছে। তোর আলটা আছে তো? না আমার আলটা ওরা ক্ল্যাম্পস কেউ খেলছে না। খেললো It's difficult. সেভ কর ফাক। ওদের ব্রিমস্টোন আর সেভ দুজনেই ইয়ে খেলছে। You want to play? Let's play. B তে অফ করছে, বিলং পঙ্গে। বিলং করবে। I have the spike. চেম্বার বি। Nice shot. Can you guys come B? Stop, bro. Oh no. Joy. আমরা হুকা দিয়ে যাচ্ছি। One elbow. এক সেকেন্ড দাঁড়া। He's speaking city now. লেফটটা দেখ। The enemy spotted B. Nice. I smoke city for you guys. One back side. Side check kar. Not attack the Down B. তো রোটেট Player standing. তোরা সাইড both. তোরা সাইড না কি করে চেক করে প্ল্যান দিচ্ছিস? আরে তিনই প্ল্যান, হাতে বন্দুকই ছিল, মারতে পারিনি। प्लीज डोंट गिव मी टाइम आउट और बैन। नहीं देगा भाई, चिल कर भाई। এটা কি ক্রস? এটা কি ক্রস यार? আমি লেজিট দেখতে পাচ্ছি না। একটা হট। One enemy remaining. 30 seconds left. He went back side. তো আবার পিক করব। What is happening bro? কি হচ্ছে? দেখলো কি হচ্ছে? এন্টি আরে ভাই
Let's try B. এসে বলছিস মানে বুঝলো তুই হাসছিস All go below. ওকে One guy can come hookah late. Belong না আমি এখন যাচ্ছি focus করে দিচ্ছে ছেড়ে দে আমি যাচ্ছি চ তুই লেট আয় বা কেউ একজন লেট আয় ডায়মন্ড যাই না ডায়মন্ড কিনা প্রবলি হবে ডায়মন্ড যাই না নো আইডিয়া অফার -34 wait let me smoke please long what player কোথায় Spike down B. what বললাম হুক্কা লেট আসছে মানে আরে আসছেই না স্কাইটাও কেন হুকা যাচ্ছে বুঝছি না অলরেডি রেস কত গেল আমি একদম লং লেজিট আগে ঢুকছি সবার আগে যা বডি নিচে আরে আমি তো ঢুকে গেছি লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ আই নো ইউ সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ সো মাচ ওই কারণেই তো বলছি এটাতে হুক্কা আসছে আমি রাউন্ডে শুরুতে বললাম if they are smoking হুক্কা তো দরকার নেই সবাই লং দিয়ে চলে আসে অ্যাটলিস্ট সাইড ঢুকে যাব আমরা তো তুই তো বল আমি তো তোমায় বলেই করলাম যে স্প্লিট করছি বি স্প্লিট হ্যাঁ করছি তুমি বললে ঠিক আছে বলো না তারপর স্লো হয়ে গেল করব মানেটা আল্ট করলো স্লো করলো মানেটা শক মারলো দ্যাট ক্লিয়ার ওটা প্রত্যেকটা রাউন্ড বি সাইডে গেছি জাস্ট ফলো আপ হচ্ছে না হুক্কাটা আরে ফলো চারজনই বিলং যায় অফ থাকতে পারে হ্যাঁ পারে Under hookah. South City. Side. Spike down. Last player standing. জানি ওটা আল্টে যে ऐसे তাও দেখিনি Switching sides. কই না সবাই তো তাড়াতাড়ি ইজি ভাই দুটো সেন্ট দিলেন আমাদের যা বি হোল্ড করো আমি হোল্ড করব অল গুড দিতে হবে বুঝলি তো ওদের শোভা আছে না আমার আল্ট থেকে বাঁচলো কি করে এখানে দি কে স্মোক করলে স্মোক লাগলে বলি কে বলবে আচ্ছা তুই বলতে হ্যাঁ বলে দেবো টেল মি ইফ দে কামিং হিয়ার স্মোক এই ঠিক করে দেখবি বি বি ফল করে যাই ভাই পারবো কি হচ্ছে হ্যাঁ অনেক আউটসাইড হুক্কা টুকে ব্লিঙ্ক টিউব এই টিউব খেলো I'll stay. Don't pick hookah. Long. No, stay. Patu Radiant. হ্যাঁ পাটু তো ভালো খেলে মনে হয় হ্যালো ব্যাডাস হোয়াটসঅ্যাপ মনে এবার পিক কর না এবার সব মনে elbow one elbow brimstone elbow okay one side What? Look at Sure. Nice. That's in hookah of them. Yeah. One VIP. A planting. Okay, fine. Wait for. Both here. আমার কাছে কোনো কিছু নেই একটু আয় না আমি লো যাচ্ছি আগে তাহলে আমি ফিট করব আমরা তিনজন একসাথে on the right come clear tight let's swing right side পিক দুলুকে হাইপ করবার একটাই উপায় শাওয়ারের কোনো ভিডিও স্ট্রিমে আছে ওখানে একটু হাইপ করছে
Wow, খুলিস। Wow. I think ওরা force buy করবে। কি বলছিস? আমি হাইপ ভাই, আমি হাইপ। আমি জাস্ট শো করি না। পরে খাচ্ছি, একটু পরে খাচ্ছি। অতটা শো করি না, বাট আমি হাইপ। এবার হুক্কাটা খেলি। আমার কাছে মলি আছে। আমি তাহলে নেটটা বাঁচিয়ে রাখছি আর খালি বুমবট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বুমবট আগে আগে করে দিচ্ছি, তারপর নেটটা বাঁচিয়ে রাখছি। যদি বেশি আওয়াজ পাই ফেলে দেবো। আচ্ছা তো বিয়ার চাই। করবো স্মোক। এই ভাই। One shower. I swear. I need heal. চলে যা, হিল নিতে চলে যা। ভাই দিয়ে। আবার খুলে এসে দরজাটা। ইয়া 2 shower. Okay. হিল নিতে চলে যেতে পারি। Wow. क्या shot? I can smoke shot. One long. Be long. Two. Yeah, 2 short. আমার সামনে এলো। লংটা ওয়াক পিক করবি? হ্যাঁ করতে পারি। মানে ক্লিয়ার করে দে, আমি এতটুকু জায়গা আমি দেখছি। गिर गया। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কেউ, আমি পুরোপুরি দেখছি না। ও চলে গেছে জানো তো। এখানে ট্রান্সপোর্ট ও আচ্ছা নেই। উপরে আছে। 30 seconds left. Oh, 1 shower. No. Plus shower. One enemy remaining. Nice. কি করে নি? ওয়ালে হেল্পে টিভি দিয়েছে দিবে, আমি ভোর 6টা অবধি জেগে জেগে দেখছি। Works. ভাই এটা কি কিনলা? এই আমাকে গাইস বি করার চান্স আছে। চান্স আছে আমার এম গান ডাউন তো। I think might have stay back. Kirby. Okay, I'm gonna be the one to rotate. Yeah, go. Okay. I'm gonna play tube. Kill you can play. Focus smoke করতে পারি। বি হবে কেয়ার কর। I rotate this way. Long and hookah. Not picking. হিসু পেয়ে গেল। Just holding it. Bye. I need heal. Fuck. বি হচ্ছে কমিট করছে। You can't heal. Inside. How many? ল্যাগ করলাম। Two side. One like here. Spike planted. করে গেলাম। Here. স্মোকটা কখন দিয়েছে? আর একটা ফ্ল্যাশ করলে Last player. Nice try. আরে মুখে দেখো পুড়িয়ে দিল। টিউব দিয়ে স্প্যাম Ruin their day. আমি মেরে দিতাম এটাকে, আমার ল্যাগ করে দিল। না, ইস্যুটা করেই আসতে হবে। The Brimstone has ult, play lamp. Bilal. That works. এরা বিতে ম্যান পাওয়ার দেখা করতে একবার, আর কিছু করবে না। হুক্কা খেললে ult করে দেবে। লং একটু ফাইট করতে হবে। লং দেখি আমার মনে হচ্ছে এই রাউন্ডটা এই আসতে পারে। সো he will ult you. Brimstone will ult you here. ভাই এটা কি ভ্যান্ডাল নিয়েছি হট। I hear B. এই শটে Prepare for hellfire. ঢুকছে মনে হয়। You are dead. There's they are. Spike planted. না পকেট ওয়ান নাইস আলটা চোখে
Can you One enemy remaining. left side? নাইস রাউন্ড ভাই, সেরা সেরা। উফ ভালো গেছে। পাল্টা মারতে যাচ্ছে না মিয়ে। नाइस नाइस, क्या खेला भाई। गिव मी शाउट आउट विद आर्टिस्ट ने क्यों पीकी করেনি বেসিক্যালি। ওখানে মারলে পড়তো যখন উড়ে ওই কোনাটায় মারতো। ভাই এগুলো কারা? ওকে ব্রো, আই উইল গিভ শাউট আউট। টিমটা মরতো না। শাউট আউট টু না, আই থিংক মরতো না। Yeah, mate, this. অনেক I can't, bro. I'm sorry. তার মানে দিতে পারতো। ডক আমি কাট করে দেবো ফার্স্ট। না না না, ওকে ভিতর খেলি, এরকম ভাবে খেলি। আমার কিছু নেই, ট্র্যাপ। বিলং long and B come ধরে থাক for sure B. I smoke belong for you. Chill out. ড্রোন করছে, কমিট করছে। আমাকে পুশ করবে। আরে পারবে না পুশ করতে, তুই পালিয়ে যেতে পারিস অ্যাকচুয়ালি লং I'm just holding outside. Wait, just don't peek. Long. Break the dart. সাইডে ঢুকলে বলিস। হ্যাঁ অনেকজন লং। সবাই এখানে আই থিংক They might rotate. এখানে এলাম, বুঝতে পারবো না। লাস্ট জিপি অল টিপি করেছে। হ্যাঁ টিপি করেছে। Enemy remaining. লাস্ট শট। শটটা মুখের সামনে। There's a vandal on my body, Sky. বাহ, ফ্ল্যাশগুলো দেখছিস? মুখের সামনে নিয়ে আসছে। one tap মারলো। আমি ওয়ান ট্যাপ মারলাম কাইন্ড অফ, বাট অল গুড। এমটি ব্রো, থ্যাংক ইউ ব্রো। ফার্স্ট রাইট ক্যান ইউ ড্রপ? Oh, no. আমার কাছে নে তবে ড্রপ দাও না, আমার কাছে আছে। তাহলে এই খেলো, কারণ এই করার বহুত চান্সেস নেই। ওখানে খেলিস না, বিমস্টোন আল্ট করবে ভাই। User left your channel. Yeah. Reloading. Do I leave B? না একদমই না। ঠিক আছে। What? Chill. Oh no. Nice. One short, I heard. One enemy remaining. Nice. Last koi. Short বলছে। It's got beat. থ্রো করতে যাবো? হ্যাঁ Market. Okay. Bruh. What? A day working the farm Fuck. would do these fellas good. Nah, easy. Easiest fucking game ever. বিটা একটু রিটেকে মানে একটু প্যাসিভ খেললে হয়। খালি লং এ একটা অ্যাগ্রেসিভ পজিশন ধরে Okay. That's a good spot. এত ইজি গেম না, কি বলবো। তো টপ আছে নি তো। Who will I spot? আমি সামনে যাব। আমি একটু উপরে আছি। You want to play? Let's play. কোথায়? বিতে আসতে পারে। বি ফোকাস মুক করতে বল। আমি গেলাম, বুঝলি? ফোকাস মুক করতে বল। করো হুকা মাল লং এ হুকা। Ulting. Many jump.
এই একটাই শট Dead. একটাই ছিল নাকি আর একটা আসতে পারে অ্যাকচুয়ালি Sage as well. One more shot in front of me. You will not kill my Three, all three. Oh no, all three. Oh, I whiffed, man. Planting. Spike planted. One here. Lamp. One lamps. Big timing. Pocket. Player standing. Both lamps. Both here, huh? Enemy remaining. Nice try. My bad, bro. Even with the top hours top hour mode. Alt করে দিত তো না I can drop. Guys, take drop from me. Top hours mode হয় আর বুদ্ধিগুলো তো হাঁটুতে রাখি না ওই কারণে That works. ও ভাই আমার ফুল আর্মার আছে ফ্রস্টবাইট দাও You wanna fight long? Anything again? Okay. আমি একটু ফরওয়ার্ড Fight alone. Teleport ready. One long. ও টিপি করে চলে গেছে B outside. ফোকাস আর বাচ্চা We might do the same thing again. চলে যা আমি আছি I got tag. আমি ফরওয়ার্ড স্মোক করেছি লং স্মোক করব স্মোকিং বি Along. ওকে গেছে কমিট করছে ও ভাই Backside. রো আমার হাত থেকে আলটা চলে গেল Spike planted. Player standing. Destroyed. একটা রাউন্ড ফ্রিতে খেলি আরে মাই ব্যাড ভাই আমার অ্যাকচুয়ালি কিল আল্ট মানে পিচ হয়ে গেল ও কি দিয়ে খেলবে না ইউ বাই That works. ওদের প্রভাব আছে তাই তো soon immortal no bro I need 2-3 weeks maybe I'll try Stop, Peter. What? Spike down B. You got spike. I think we can let them have the spike there এতে থাক প্রোটেক্ট করতে পারে Launching smoke. yes, they can already walk through it এ হচ্ছে না coming in yes let them enter one pocket I saw him Player standing. I'm planting. I'm planting. ও শটে অফ Timber operation Spike planted. Enemy remaining. -80 last timber User left your channel. -40 fuck কি করে লাগে না এগুলো These parasites aren't going to take one step past this place. সরি ভাই আমাকে তুই এই রাউন্ডটা খেল তুই আমি আর ক্লিয়ার বিকেল ভাই তোমার মতন মোটু এসে আমাকে ওয়ান ট্যাপ মারলো রাজ ভাই Marty That's a good spot. Brimstone has ult every time they had ult they came A All set up. এখানে ult করবে এগুলো থাকিস Teleport ready. বলে থাকিস না ও মোপার চলে যাচ্ছে এই রাউন্ডটা জিততে হবে বি কেয়ার I go I rotate because I have smoke
তোরা টিউবে খেলছিস? আমি পালিয়ে যাবো। আমি শাওয়ার থেকে অফ শুনছি না, ওটা আমার কানের one shot. Hopping up. Hi, চলে। Spike planted. কি করে? One hook out. Close. Last player আরে বাপ কি হচ্ছে? হুকায় হোল্ড না করলে সাইটও হোল্ড হচ্ছে না। Match point. অ্যাগ্রেসিভ খেলি গেল। আরে কি? बड़े यार अब ये लोग ये आएंगे। इंटरेस्टिंग। मैं क्या बोलता हूँ फर्स्ट ही नेट कर देगी। Focus now. Eyes off. এখানে हाँ वाओ फ्री फायर दिलो मल्टीपल कोई देख तो चला ना ए किसी को लो मैंने टू खाऊं मैं जी ulted आने वाला मेरे लिए ও বিতে প্রত্যেকবার দেখাচ্ছে তারপর কি করছে player standing. জি ব্রিম ডিপ এটা প্রথমবার শুনলাম কেউ ব্রিম ডিপ বলছে কই না অল গুড নাইস শট অল গুড আমি হিসি পেয়ে গেছি ভাই You will not kill my ally. You will not kill my ally. ওকে আমি একটু খাই তোমরা একটু খেলো আমিও খেয়ে আসি ঠিক ও ভাই দুটো ব্রিম এমভিপি পুরো হেরা ব্রিমেরই খেলা গোল্ড তো ছিল আমাদের কই না बहुत बुरा हुआ ब्रो খেয়ে আসি এটা জি জি হিসু করে আসি ফার্স্টে হিসু করে খেয়ে একবারে আস এই খেলাটা হচ্ছে না একটা খেলা হচ্ছে তো একটা নাকি পিচ কি খেলা আছে দেখি কি করবো জানো ডিসপ্লে ক্যাপচার অন এটা কি হচ্ছে Figure out what happened to it because it actually didn't just BKS happen to you; it happened to somebody else. What happened? This package never made it to Just me. never made it. Oh, I see. I thought you meant that like Mike didn't know that he sent you one. No, that You were one. like, apparently you sent me a mouse. I'm like, oh. I was like, how many is he sending it to? I wonder if Shazzy's using the mouse because I know he wanted it really bad before. Oh my god! Why is he always starting to 4? Okay, I know their sounds fucked up, but how about their eyes? crazy দেখুন হচ্ছে He's like, oh shit, where'd they? How did? Like, wait, they're in the site. It's awkward. চলো আমি ভিডিও করে Oh খেয়ে my আসি god, he fucked up. Dude, 3 guys just broke the cross silently. Oh my god. Alright, it's working. It's working. Wait, It's all Oh part of the my plan. god! Wait, that guy just like straight up started crouching before I even saw him. It was all Okay, part of so- the plan.
First of all, chat is spamming that he's a noob with his crosshair placement. Well, the thing is that you actually see further in the Viper's pit. If Yeah, you that's look what I was down. saying. That is true. However, that's some copium, I think. No, it's true. No, it's true. That's true. That's confirmed. But it doesn't make sense to do it there when they can zipline across. What they see is their win condition, right? Because they've been very passive on this A site for the most part. Why don't you sit on the little lip? When you do that Viper ult, why don't you sit on the little lip to the left of that like big platform and look down? So you'll still be able to look down, but still see them on the rope. You know what I'm talking about? The slip that he's looking at right here. Yeah. Sit there and look down. And then he gets caught out, and now he's sort of isolated left on his own in A. Can you see the right side still? Yeah, I think so. Yeah, if you walk forward enough, I think it's fine. Does anyone know if you also have increased vision by looking up? Oh. You flick down instead? I mean, it's easier to flick down than up, I think, right? Or is it? No. I was more thinking about the fact that then you can easily see the rope. Oh, this guy fucked up. I think it's looking down only. Done this in back-to-back rounds to try and garner a little bit more control, but also the ultimate. Damn, he's got the. There B anchors the stage or no? Is this their normal setup? I don't think they even know what their normal setup is. Yeah, I think this is a new setup. Trying to play around a KO, yeah. I'm telling you, the KO is a fucking troll. I think it's fine. I just don't like that it's Munchkin. Fisker just holding on, posted up with the operator. FRZ isn't really able to get that much. I'm not mad at it. Instead of playing what, Arrays or Arena, I think it could still be pretty decent. We'll see their attacker side. Watch him pop off on the attacker side. I think he dropped too soon to that side. I don't know. Yeah. Hindsight Harry, but. Hindsight Harry. There was nobody watching the wall. They just allowed him to go all the way out and kill off the planter, turning this into a 3. Hey, this is a must win for the Raccoons. It'll happen. Break their way through the rule. I think Sassy knows it. They need to get a little bit more aggressive here. They need to pick off one of these players, and instead, it's left all onto GTN. ADS so much, man. But he swings a little bit too wide. Call of Duty. He's got to try and go up above. Oh my god. He's trolling with that ADS Do you guys right there. think ADS there is the play? I don't know. No, I mean, look, he's man, if it trolling. works for you, He's but... trolling. Guy's capping on the stage. Fuck. He's capping on the stage. Where's this wordplay coming out of me? How old are you? Fuck. This guy fucking capping on Dude, the stage, when you stream too much, the fucking emos take over your life. Actually, I know. Fuck, man. Suddenly you start saying no kizzy wizzy. No kiz. What is it? Talks like the average age of the chat now. Just because Yeah, I'm trying to. The audience is changing my vocabulary. It was even surprising that Vikings made it that close in the end. In Valorant, you can't just install your config, right? You have to just do everything manually over. That's not gone great for Fisker. This is incredibly aggressive in their push-up. Both teams with a weaker buy, but it has somewhat worked out. They've come out with There's no player configs these guys are just putting onto their PCs, right? They just have to do their settings over. I think they do, yeah. Yeah. Oh no, GTN. Leaving ADA alone with an operator in a 1v2. Caught in Aldron as well. I missed the beginning of the round. Did they double op this round for Crazy Raccoon? Did Fisker have an op as well? No. No, he pushed with his daggers. Oh, daggers, into their spawn. Okay. This was their low buy round, wasn't it? They're playing very far off of this. I mean, yeah, because they lost 4 players on still winning the round. Yeah, it must be. It doesn't really. The balls of this guy to retake with an op. I love it. It doesn't stop him from doing either of the two options, really. That's just the only bit of util that's available there. Just a slow op to stop him, to spray. Oh, imagine he would have full diffused it. Oh, God. That was ambitious. Yeah. Spam through. I respect it though. They had an op, like, the amount of space, he's not winning that. things are going on that it almost looks like Crazy Raccoon just forget about a little bit. Yeah, they're just a bit certainly focusing towards another hindsight Harry, but when you have an op, would you maybe touch it and hold an angle and hope for the best? Yeah. Yeah. It's either that or stick it at the beginning or half it at the beginning. But yeah, the order was just wrong, probably. If it happens again,
There's a lot of problems going Tough though, because you never know. Like someone could have walked through. Someone could have walked through there, and you would have had a freebie. Like you just never. You're taking a gamble no matter what. You have to. That's true. The only way you win those 1v1s and 1v2s, or sorry, 1v2s is like that. There's not really been that many fast hits. Yeah, you can't really play it safe. I mean, a lot of the shit is gambles. Like when you're in a clutch situation, it's all about just taking a risk with a choice. Mind gaming, yeah. Yeah, like that's all it comes down to. It's either like you made the right one and they made the wrong one. Yeah. I guess you could get really lucky though. Insane, just freaking pop off. They're getting control of the site so easily. Yeah, see, Oh, you don't get spotted from Boiler from how he's planning. Yeah. Actually? Yeah. Well, no, outside of the thing? Yeah, he's like playing a little bit on that. Is he standing like behind the... Yeah, behind that wall, like the gray area. Okay. Like, it's thick. Thick. Just watching the peak gets wider and wider. This is again Vikings Possible here? Maybe? They have the economy, they have an open A site, which is where they've been most successful. They're still losing players to okay. Yo, this is an eco, no? Yeah. They're back. Wait, they're trying to spam it. Oh my god, he almost has it too. My god. Their entire stat book was based off that spam and he fucked it up. That's the spam. That spam, they've been practicing that spam. I saw someone pinged it, but... Yeah, I saw the thing as well. Unfortunate. The confidence is there going for those A heads, and the retakes are now starting to work better and better. There is a round though that really shouldn't have gone the way of Crazy Raccoon, but it's just good adaptation. Nice round by Bazzi. Well, I'm so dumb that I just spilled my drink, so I'll be right back. Oh. Now that they still Only a little bit. It's okay. The Hunter's Fury as well coming in with the res. Vikings, they were ahead a good margin. I think it was 5-0. You see there at the bottom of the screen. Now they could go into half-time, even on score. Derek, you gonna be here every day at 5, 6, whatever? 9 for me, but yeah, I'm gonna try to be. Oh my god, that's easy. Never mind. Well, the thing is that usually when I go to sleep, so lately, yeah, I'm trying to reset my schedule for it. Mike, if you want, just give me your stream key and I'll take over for you in the morning. But you could just turn it on and go to sleep, I guess. Wonder if I could do that. Still be fun. That's for all of the wrong reasons, I guess. You know, it's. I want to see like a strong null command. Just loop a camera video. Because I think the big thing that the desk mentioned is this is a team that's been slow to adapt. You could probably do it if you had a webcam in your room while you're sleeping. Because the meta's a bit more free to play what you want. You think so? Imagine you have a webcam of you sleeping while the match is going on. Dude, sleep party. You get blamed for that, dude. Oh yeah, God. people would not be happy. It would be good content though. I mean, maybe for like one day. I don't know. That's why Mike had a couch, so like only one of them were sleeping at the time. I never fell asleep. Yeah, you're already basically like hinting towards a sleeping stream. But you start off with the couches and the blankets. Yeah. Now you're just going straight into the bed. Yeah, it's part of your branding now. Dude, that sounds hella comfy, man. Oh my god. It looked really chill though, to be honest. It did. But did you feel like it was easier to stream long hours like that, or? I don't know. No, absolutely not. Hey, that's my lineup. I felt so tired. They start there going. Yeah, makes sense. Oh, it's gone. It's gone. Never mind. Everybody push up. There is no way that's just happened. I actually am in disbelief of what we just witnessed. They had 4 players watching the spike, and then Sassy just walked them around. Oh no! Oh. What the move? He went up. Holy shit! You hear the idiom a lot in casting like. This guy KZing? Is he KZing? All getting past each other with a Viper's Pit used. That huge advantage that Crazy Raccoons started the round with. They lost a player early on. Vikings This is messy. This is messy. Yeah. Oh, okay. Okay. How they could have lost it. I think he hit him on that like turnaround. Oh my god, he's dead. He's dead. He's dead. Dude. There you go. Oh, null command. Reyna's yeah, it's spotted for mid, so it's good. Yeah, this should be fine. Very good pulse. Oh, yeah. never mind. Oh my god. Wow.
All right, can we like Munchkin on KO now? The KO didn't matter there. That was all Munchkin. That's what I'm saying, dude. You put him on Arena. Ooh. It is. He popped his ult in a situation where the two last players are the least utility-dependent characters. Unless there was a And leader. there's no time to really res, right? I didn't check if I don't think there was a a leader, or no. not. I think No? Sue's just mount I don't think so. So if Sean's not breaking down that round, because I'm having. But I'm surprised that the jet dropped there and not like peaked Go by through the the window? ropes. Yeah. Yeah, that is true. You could have singled them out from top. Well, I don't know, cause like, isn't that box like what if? I don't know where it was planted exactly, but if it was planted on that box, I think the box would block it. I think no, I it was got to the behind right the box for now. mid. It was behind the box for mid, so coming planted out from the for top, middle. it's easy spray. Yeah. Yeah, he could spray from the top for sure. Yeah. Like he'll I- just see him. Yeah, you can just see him. You can just Really? watch out a It little wouldn't bit, be I a think, it wouldn't yeah. be a partial. I think you would like see half of him. You're making me want to hop in a server right now to check, so I'm gonna do that and confirm for you guys in 2 minutes. I mean, you can look on the minimap, can't you? Not really, because you don't know Look at where the bridge. where the opening is. 'Cause Yeah. It's The not. opening It's, is an extension of the bridge. no, it's not. It's off to the right. Yeah, it's off to the left of it if you're looking at the minimap a bit. Okay. So I'm gonna double check now. Dude, you'd The be window is right half next your to body would be covered. It had to have been. You could still get it. No, you can see it there. Yeah, no, he can definitely see that from the window. you can see that 100%. easily. Yeah. He can definitely look down and see them. Yeah. Oh. I want to get into a server, dude. I want to. Yeah. No, I've seen it now. Yeah, that's Yeah, gotta be. Yeah, it's gotta be full for sure. I just think he probably panicked, and that's why he dropped. Because he was worried. I don't know. Maybe he thought he couldn't see it, actually. Maybe that's what he thought. He thought he was Shroud. It doesn't matter. There's 15 seconds. It's all down to the attackers to try and make a move here. They've managed to I do that occasionally too, but I usually lose. when I do. Oh! Oh my. Oh. 5 seconds. Oh! Kill him. Gotta kill him. Oh, no. Oh. Oh, no. Well done. Wow, Oh, nice. comeback, yeah. Yo, That 6-6. was not I told looking. you guys it wasn't over. Yeah, that was not looking like it would end up that way. I gotta pee. They would have liked, Ryan. Probably not what we would have liked to see. And I believe we're now going to give this one over to the devs, But at least Vikings in a do moment, ADS a shit for them ton. to kind of tell us what they think. Yeah. I cannot wait. Thank you very much, guys. I cannot wait to see what Jess and Bala make of that one as well, because it felt like nothing made sense. Like they were winning rounds they weren't This supposed was like to win. They a were losing ranked rounds match, they right? weren't supposed to lose. They had Kinda brawly, yeah. everything in that game. You would know, Tarek, you're from NA ranked. Or in NA rank. Oh, that's It's right. like Valorant. diamond lobbies. First off the rope over the Viper's pit, and you're like, oh, this should be an easy plant. They should be able to clear out the pit and then win the round. That's Vikings winning the round. And then Crazy Raccoons, Ade holds on to it. Then there's the spike. They're like, you just, a thief in the night takes the spike, runs away. They're like, oh, okay, I thought it was there, but I guess not. And then they still win that round because they have to force Vikings to commit to an interesting play. So, You know, yeah, my it doesn't most make sense on the asked surface, but question when so you far in actually chat think is, about it, who they is always put Tarek's Go themselves in the TV? pitch, and that's the difficulty with Ice Oh, yeah. The reason I have it is I have dual PC, and it's the only way I could get it to work so that people can see who's talking. But I set up a different. I'm on a second Discord account on my second PC. So you use it for the bubbles? Yeah, like Yeah, the, okay. everyone's names and everything. Yeah, that's the only way I found the workaround for it. It's okay to be scrappy. It's okay to start off a Hey, little you bit made slow bubbles and work, Micro. Don't use them. needed that time out to What was shift it? that gear into No, that asking Mike if he uses it or if it works, because he's got double PC too. Oh, yeah. But I Got- guess You he's at have, the top, so he doesn't. No bubbles for him. Well, I think No that bubbles for him. Raccoon is on the verge of breaking through those nerves because, for example, Fisker started off that game really slow. He I'm was back. missing What? a What bunch of his bubbles? Knives. He missed a bunch on the pistol Oh, round. have you And all of a like sudden, have you picked ever up the made operator, Discord started bubbles peeking work down with mid, Jules' and he PC just setup? started finding form, right? Discord, He found so yeah. many first frags in that entire. Okay. You know what we're talking about, right? So you can see Yeah, who's yeah, talking. yeah. That really. I mean, it's the same. I just use OBS on both my computers. Oh, I don't have OBS on both my PCs. That's probably the difference then. Yeah, I don't I only mirror. have I don't OBS on mirror. one. He was landing that knife and getting information, but the problem I was mirror- That setup sounds crazy over there. Who's your tech guy? It's not. With the recon dart. I don't know. That is like no good. It's not really that insane or anything. The main reason I don't mirror is because my capture card. Hello, hello.
ও খেলা শুরু করে দিয়েছে। স্লো করবো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। চেঞ্জ করি। Match found. Fracture. যা ক্যান্সেল হয়ে গেল। খেলাটা ভালো হচ্ছে, দেখি তো তাহলে খেলাটাই দেখি। Around. He literally just like 180. He's like, what? My teammate? Who shot me? কেউ টপ ফ্ল্যাগ করছে, what? Mike. Jonas, humble down, bro. Shroud does not like your attitude. I feel like we saw a lot of it in Wait, what? What? Dumbledore? No, there's someone in my chat. Dude, humble down, bro. Shroud not liking your attitude. You haven't talked in like minutes. Really, you could tell the Vikings didn't feel Professor Humbledore. any space from the back of the snowman to the back of the B site. Everything was a bit scared just because they didn't have guns, they didn't have utility for a section of it as well. Now they have that advantage. Bigger guns, better stuff. They're trying to face a 1-5 তে কামব্যাক করছে। Humbledore, that's a good nickname. এই এটা Yeah. That's we gave that nickname to Fallen during our match with Troll. Did Fallen? Yeah, because he's not. It's supposed to be ironic. Oh no, there's a gap in here. Oh my. They checked it. আমি এলাম আবার বিকেল দিচ্ছে। Oh, no. Flicky, flicky. Oh, BM shoots. Yeah, keep shooting him. I'm spamming his body right now.
I'm actually watching my teammates spam his body and timing it where I can get in at the last, few spam. That's how you secure the kill. Pehlu kills the title সরিয়ে দাও না না ভালো খেলছি না তো খেলা দেখছি ও ভাই আমি এটা অফ কোর্স সরি ও মিস্টেক আছে একটা Jonas diff right there. My bad. Change Sova diff to Jonas diff. ওটা আমি ওইদিকে রাখি I'll be back. I think I gotta let my dog out. Roger. Didn't really matter Ooh, in the end let because the he was in dogs such a out. great angle with that sage Man, silly. There was nobody that could chase up. এটা তো হ্যাংওভার What are 1 you এ ছিল supposed to eat at this time of day? Yeah, I'm trying to figure out what to eat. Like, as well. what the hell? Oh, well, for you it's 9 a.m. actually. That's messed up. But you could get some pancakes, no? Yeah, I could eat. Could. Have you tried the bacon, egg and Gouda bagels from Starbucks? I don't think food from Starbucks is a good idea. Okay. Okay. Unless He's past it's those years, Jonas. Unless it's like a. He's past those years. What? Unless it's like a pastry, maybe. I don't know. I don't know. It's pretty good. ঘুমের আগে ছুটছে I just wanted that freaking strawberry acai drink, and then I saw they had some food too. I was like, hell yeah. When's the last time you guys had McDonald's? I don't remember. That long? Not that long. Yeah, No, not that long ago. A couple weeks, probably. I'm in. But before that, Kekona. a while. I'm in, Kekona. No, McDonald's is good. Don't let anyone fucking tell you. Don't Dangerous. like literally. Don't let anyone tell you Not good differently. for you. It's not good for you, but yeah, it's fucking প্রাইস ফুল good. কত You can't lie. It is good. ভাই ভ্যালু Got some স্ক্রিনটা good ass দাও food. মানে ও আচ্ছা ও মাই ব্যাড সরি কত প্রাইস ফুল কত That's দেখি what তো you want to have those ultimates to just tip the round into your favor and potentially send Crazy Raccoon back to an eco round. Because he wanted to play aggressively, gets caught at a 0 point. Forced to back out, and it's a nice 1 million exploitation of ton space, but Vikings are so aware of it. It's a nice flash in to bring Fisker into the fold, and there might be another one to bring on through. More good 1 solving million, agility. And the wall bag is great to just take Fisker out. The resurrect যে ফার্স্ট সে মাত্র এত কম পাবে right now it's fish in এত the কম barrel and great from this Fury. সিএসগো তো 500k পায় Slow as well, just to make. I think that was actually that might have been the attacker slow to try and hold them back a little bit. So I think that's gone pretty badly wrong, and Sassy has caused them some real pain in this round. Not only getting the opener through the back of the wall, but this now becomes quite awkward. A minute gone on the clock for the attackers. They're now trying to make their way into the B side. The screen will probably give things away, but there are a couple of players here ready and waiting. Because he has the right idea, though. Munchkin's low, just a body shot would take him down. If he's played from the position that was being sprayed, FRZ maybe feeling a bit guilty. All of that play that we just saw was off the back of him being caught from that 0 point. Now he just wants to sort of push up Sadak as well, wanting to strong arm these higher points, get some form of intel. And that close hold actually coming in from Fisker is going to eventually get punished from FRZ once he gets a glimpse. Yeah, they're running out of time. 15 seconds. Spike not planted. They need to make their way to the side. I think this comes into a save. If not, it's going to be so much they need to try and achieve. But Munchkin coming in on the flank could be the difference maker. The spam through, the spinning to try and get the plant down has failed miserably. Valorant championship এত কম That clock was এটা just far মেন too low. Vikings, they win the round out. They get rid of the res. And now Crazy Raccoon, well, I wouldn't say it's an eco. It's going to be a sort of a mix buy and probably a blade storm, but it's not going to be a pretty scenario. Let's put it that way. You never know at this point. I think, yeah, it's. I like the idea from Crazy Raccoon to try and push through to take that space, and Sassy is just that kind of player, like the streetwise of it, to sort of bring out this play in the moment. Crazy Raccoon backed into that spot. I think you can tell that me and you are big fans of Sassy for not only his play of Sova. Yeah, that's what I've been told that many times by chat. I'm sure right now there are probably thousands of his full spams currently going through the chat. He's also having one hell of a game. At the same time, the rifle actually peeks through the screen. It gives an easy kill for Ade to start things off, and off the back of it, they're actually going to start rotating back. Now, they do have to be a little bit careful, because the man they're up against is GTN, and well, talking about players having a solid game, he is definitely one of them. Dash out, easy clear, going to try and wait for some support to come back through, and well, it's the knives of Fisker that look to try and clear him out, but instead, it looks like they're just going to play for this retake at this point. এক সেকেন্ড
Is the spike actually going to try and be contested at this point? No, but there's a little bit of space behind. GTN is constantly trying to push. That's a lot of space that he could take as well towards yellow. And Fisker now gets the kill down to 20 HP. He's the one holding here. The utility and the rest of the team is starting to follow through in the end. Vikings have done well to just keep Crazy Raccoon at bay here. Rotation's still not through yet from FRZ, but it might not matter. Sassy, he's almost just doing this all on his own. A one-man retake to try and close things out. Bazzi lands the shot, but Sassy is there. He's having a worldie of a game. 3 kills in this round to give them their 10th. We talk about this man on the Sova. It was highlighted on the desk. He's one of those players that, even from a very long time ago, we're expecting him still to perform. And he has. I think the scoreboard kind of tells the story on its own. Yeah, it's also just a player that you can rely on, has a lot of experience in esports in general, right? He's got a career across different types of games. 9 FPSs. Yeah, right? And I think the biggest issue for Team Vikings was what role is Sassy best on? And he played a bit of Jet. They were trying to work out what seemed to fit him. এটা কি সেকেন্ড ম্যাচ চলছে না ফার্স্ট ম্যাচ চলছে? GTN FRZ beat those duelists, find their own kills. I think the fact that GTN was pushed all the way at B main and Addy was still reloading, not expecting it, that's a concern. Because these are two very high-lining, aggressive duelists. They're going to try and face you. And the fact that Sadak has been resisting, and he's going to try to now. Sage wall going to be chipped away at the very least. তো করলাম পেও গেছি। GTN's up. কি বলছো? He wants to try and bring this back. Someone swings into the angle. I wouldn't be surprised if he gets one for free and then just backs away. Still has a dismiss, Empress available if he so desires. This is a pretty heavy rotation coming through at the moment. Now they've used the orb to actually get the res online, so that's why we're seeing Sadak rotate all the way around, because their plan at least is to try and bring back GTN. I mean, it's more just a toxic copyright claim. Crazy Raccoon finding a lot of space towards B at the very least. Munchkin's just gone walkabouts. If you can find it up in sight, it's been loosely watched. You can sort of hear the firing. I think Sadak has spotted him, and at this position, FRZ is ready to catch the rotation. None restriction, none. The playoff from Sadak is nice, and because the buy is so much better from Vikings, it's just training bot. Actually, never mind. Munchkin took offense to it. কি মারছে? Completely এরা blinded কারা? by the lid, but still manages to connect nonetheless. 11 to 8. I actually really like the gamble rotation. মানে প্রত্যেকটা রাউন্ডে এরকম কিছু হয় যেটাতে অবাক হবো। When they realized the position of him, it was like, you know what, I'm not going to take that risk anymore. But because they knew the B site was open, they had FRZ in such an aggressive position. And that spot, well, there's only 2 agents that's ever going to work on, and well, Reina is one of them. So he manages to escape, and then he has Sadak to support. Covered round from Vikings, from one that was looking incredibly shaky after that early pick. রিনা এরা নেয়নি। ওই প্লেয়ারটা নেয় বেশ, মানে ট্রেন অনেক ম্যাপে। ওই গ্যাম্বিটের Duelist to support off the Viper's pit is going to be used, and GTN just watching off of it. Interesting that they've stuck both those kind of players in the same spot actually. It's still working out. FRC's pushing up on A. Best 5 ki Icebox much information which is still workable. Viper, I don't know how he's going to deal now that he has the whole squad head in his direction. He has that dismiss, but that's a lot of ground to cover. Jet. Bazzi's just ahead of everybody else. There's no trade. Nobody's even ready to sort of peek and follow through. The fact that Crazy Raccoon are not expecting these kind of plays সেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেজটা প্ল্যান দিতে খুব হেল্প করে। Especially when you just look at the rest of the round. এ সাইড বি সাইড দুটো সাইড। তাহলে সেজ, ভাইপার, সোভা, সেজ, জেট। আর একটা now there's no point again will come through. Will reduce the বাকি পার্টি ক্লিয়ার করে গেল কি জানি। For their opponent's abilities, and they're actually going to use the Viper's pit. This is already a lot invested into this round. I don't know how much of a counter there's going to be here from Vikings. Reina Rez. Might just be a case of wait. The Tipitos are going to be seen on that one. No, আমার মনে হয় that's a nice kill onto Munchkin. রেইনাটা বেশি এফেক্টিভ হবে, কারণ no supporting utility there, but there wasn't much left from Munchkin. হ্যাঁ, রেইনা দুটোই ভালো। আইসবক্স অ্যাকচুয়ালি ভালো অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার করা যায় বুম বটটা দিয়ে। আর অনেক এলিভেশনও আছে, তো আল্টাও ভাই এস করবে নাকি? This is a big round from Neth. He's managed to find the timing twice to pull off multiple double kills, and it's left all onto Sidikas, and he's just looking for exits. He's trying to kill them all off as they try and exit the site, and the fact is Fisker is dead here. There should be no way that he manages to escape, and no. So it's a round that's won by Crazy Raccoon. Well, it's a round that's won by Neth.
but they lose every single player and they use multiple ultimates. So again, I'm talking about rounds that they can recreate. I don't think that's one of them. It's great to have that ability, but you have to have the protocols in place. It's just, yeah, if you're in that position where you can get the plant in, you've got a nice ultimate with the Viper's Pit. Take us positions like this, Adi's just not expecting him in this spot. Decision making has been sharp in some rounds, questionable in the others, especially when things start to hit the fan just a little bit more. User entered your channel. Sassy trying to see if he can catch User players left in the your slow. channel. You see a lot of those combos with the Viper, the snake bites as well, right? Oh, So it's just something that's really going to temper Crazy Raccoon at least to begin with. Yet again, FRZ pushed up on A. Has the toxic screen at least to help him out if he needs to disengage. He's not pushing past it. Because you have 3 players over from Vikings. They're happy to hold on to this site, and it's not been that bad on the defense. You have so much information. Why wouldn't they gamble players at this point? They've already managed to find out that there's nobody pushing on A. Now Munchkin able to take that shot. GTN. That was dirty. That was a nice shot. The res is coming from the other side. Sassy, no way he manages to get away with it. The best thing is, he's also got his ultimate. The spam coming through isn't going to find anything, but he instead will be able to flash লাগবে এতে ঢুকতে অফ দিয়ে clear out Neth, bringing this round back from the fray. Turning it into a 5 versus 3 now. This হ্যাঁ না রেনার থেকে রেজ মনে হয় বেশি ইম্পর্টেন্ট now the patience of FRZ actually means he's going to get the kill. ইম্পর্টেন্ট না হলে বেশি এফেক্টিভ Munchkin, and although there's afterpart utility coming through, it doesn't look like it's worked at হ্যাঁ all. ডিপেন্ড করছে কে খেলছে Utility that's been thrown out. It hasn't denied them, and Ade realizes there's nothing he can do at this point. He's just hoping the snake bites can do something for him here, but Vikings are going to pull through the round again. FRZ, just that first kill, playing passively, playing off, really wasn't expected to be pushed there, but it just buys so much time for the rest of Vikings. And it's these kind of like major macro plays of the map that are working out. Just, all right, we can push FRZ up on A. Is there nobody there in the first 10 to 15 seconds? They're probably leaning towards B at this very point. GTN, just the op as well, now starting to come online. The composure from Sassy's been the difference here. Yeah, I feel like a lot of players in most of the scenarios he's been in would just panic. But I feel like you're seeing the experience he has within the server of just like, okay, I've narrowly escaped death, but I'm already thinking about what I'm going to be doing next. And that's the most important thing for them here. And well, if GTN can allow all the shots they're given, FRZ I think has stopped overextending, which I think was one of the issues we saw in the first half when things started to go a bit wrong. Was he was trying to take the map into his own hands. Now he's acting as that lurk player, as that player that's going to just be in your back, be an irritation. And his timing on that flank was perfect. It destroyed every plan they had. টিম ম্যাকিং দিচ্ছে না Now seeing the timeout on the side of Crazy Raccoon, the ভাবলাম last খেলাটা one worked out স্ট্রিম very, করব very বাট well ওয়েল when they were attacking. Managed to turn it around in a position where Vikings were looking a dominant force. Like this series feels like this map even just feels like it's been going for hours at this point because we've had various different arcs at this point. Like Vikings starting off strong, and Crazy Raccoon coming back into it, then a bit of a trade, and then just the difference of experience. I feel Sassy just being that integral role to allow GTN and FRZ to do what they need to do. They've felt a bit more comfortable on the defense, being able to push up and really not get punished at all. I think that's been the issue. I feel like Crazy Raccoon have a plan at the beginning of the round. They all look to opt into that plan, and they haven't left anybody to sort of catch the stragglers that are there for Vikings. I think they've got away with something that I think other teams would punish. And I'm not sure that, like, going forward into even the next map, if you can allow a lurker on a map like Haven, you've lost already. Like, that's game over. So I'm even just thinking forward for Crazy Raccoon that considering this is their map choice, there have been clear problems already. I even think just this kind of toxic screen is a lot more aggressive. It's not a, we're just going to put it horizontally on the defense and play retake. This is, we're going to try and contest for space a little bit more. That's why Crazy Raccoon are taking this slow. Maybe that was one of the things that they spoke about. And they're baiting out utility. Again, that's the nice thing. Like, Aldron already been used. It's sort of giving up some information to Munchkin. Don't know how many other players they saw. The problem is that the operator on B is pretty much looking in it, sees nothing. All of the information that Vikings need is there. Also, the buy from Crazy Raccoon stinks. Oh. They're going to need someone to be a hero. Luckily, Fisker might have just done that. He goes swinging. Sudakas is there for the trade, and they don't know that Sassy is here. He's still just hiding in the back lines. This time they are watching for the flank. The problem, though, is that there's 3 players currently stacked within the A site. The faster rotation from the Vikings leaves this as a very tough spot, and in fact, they're not ready for these swing peaks. If anything, at this stage, I feel like Crazy Raccoon have to back off.
might not even be given that opportunity. Steakhouse is still holding on to this high ground. This toxic screen is just doing what they want it to do. It's forcing Crazy Raccoon into these positions, but now it's no longer going to be a factor at this point. 2 versus 3 now. Resurrect is available for Neff, but this close hold from Vikings, actually, never mind. They think it's another site. They're moving away. There's so little time left, though. The second they hear this, there's going to be a rotation. I am very surprised that Neth is currently holding a stinger. Like, this is not the gun that you want to be having, and Ade going down, he now has to pull off maybe the greatest clutch you've ever seen for this weapon. I know Lothar might have a smile if he starts going for a few little burst plays, but I think the chances of that are slim to none. Hits the dink on the first. There are actually some tagged players. There is absolutely no way, and Sassy is going to clear him out before that gets too dangerous. Vikings are going to take themselves the first map. Their opponent's choice and go on to ওকে ব্রোরা স্ট্রিম অফ করতে হবে আমাকে ওইবারই যেতে হবে একটু কালকে দেখা হবে টাটা গুড নাইট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং কালকে ভালো ভালো খেলা ওয়াচ পার্টি হবে গেম খেলবো বাই গুড নাইট সি ইউ টুমরো পেলু খান দা টাটা বাই বাই গুড নাইট